Hi. Что там, Аня? I forget she doesn't have Zoom if I'm not mistaken, or I mean she actually has Zoom on her cell phone, but I don't know. But actually she doesn't really Doesn't need. really need. Oh, wait, Oh, wait, let me let take me it. take it. But she doesn't need it on the computer actually. If some of us can share the screen, that's the problem. That's not the problem. I don't know the only time because it's only you who are not sleeping after 9-10 p.m. Yeah, because when I call people to join our group, they say, "Oh no, it's too late. Sorry." I don't know. I mean, I'm the person, even though when I was in Moscow and it was like 10, 11, 12, I mean, midnight, I was still kind of person who, who doesn't sleep at 9, 10 p.m. So I'm okay to do that until after 2. I was on Sunday on other conversation club, by the way. I also record this stuff. And you know what? It's amazing. I just start analyzing how the Olichka and another one, Lisa, probably, manage all this stuff. And I realized that they really make a great work because I see that person speaks English much, much better than her. He's a kind of native. And, but it's, how to tell you, even though he speaks good, his language is more structured and more sophisticated and other stuff. He is a kind of boring person. I don't know. Whom are you talking about? I'm just talking about some other Zoom meetings with some other conversation club like Olichka, but he's much worse, I think. And there was only 6 people, and I was thinking, why there's only 6 people? I mean, for for a kind of person with whom communicate, it's good, but for kind of club, it's really boring. And he always like, can you tell this? Can you tell? He was like, he didn't actually, because maybe it was only 6 people. He didn't actually split into break rooms. And Maybe it's just new speaking club, like he just start. so I realized he speaks for the last 3-4 months. It's, I don't know. Is it new? I guess this the same age, more or less, plus minus several weeks. But I don't know. Maybe it's Olishka charismas. What, I don't know. And they prepare questions. I think it's a good because No. if there were There was a no lot of questions. questions, There was a lot of it, questions. He prepared a lot of questions. yeah, Trust me, it not it less than was. Olishka. There was also a lot of questions. But when question is written and then they send it to the break rooms and people start communicating with this question by themselves, it's one question. But here he just asking like, can you please answer? Can you please answer? Jeez. Maybe he has no experience. Don't judge Misha. No, I mean in his no, I'm not judging actually. I'm looking at him and I see myself. Ah, I see this is I would do the same as him, and I was like, Jesus, am I really so bad? So I didn't start it, but I just realized it's me. He just showed me how not to make the Zoom meetings and Olichka showed me how to do this actually. So for me, it's a big masterclass from both of them. It really depends on people in your group because Come sometimes, on, come on. It yeah. depends, of course. But you see, I can keep silent or I can talk too much. It doesn't. Of course, But if you keep silence and other people will keep silence or will shy, it will be boring. yes, you're right. Because today I had this group, so I can say that, So why you didn't know. you leave the group? Because I was in the group 19, and then I go to the group number 3, 3 or 4. I'm not know. I Oh was. my God, what have you done there? I'm curious person. If you didn't notice yet, I'm curious. I'm just wondering how people with the
the worst level communicate. And did they communicate? Of course, I got a record. Actually, I practically finished. I just do it right now. I just even though, technically, if we can speak right now with you, and I can simultaneously do something because I turn on this sound. I know you probably can hear this sound, right? I don't know how to turn this sound off when you editing the the video project. The video. There should be some kind of button how to turn off this sound while I'm just doing some regular stuff. I'll find it, later. Or Аня пишет. Не работает, и я пытаюсь спать. Don't bother her. She tries to sleep, yeah. Окей, пытайся спать. Yeah. Так. So I just want to finish this. Technically, the most hardest stuff I just trying to, is I pretend myself as a Sasha D. I do like this kind of nickname right now. So everybody call me Sasha right now. Is it okay to you? First it was hard, but right now it's okay. Too many Sashas behind me, so you're one of them. It's easy. So yeah, there's two ladies right now. I don't know, really interesting. I don't know, not interesting, but how to say, not boring. I would say that way. Because to be interesting, it's another question. It's not easy to be interesting, but not to be boring. It's also much better than just be boring. I suppose I was boring because I was always trying to tell them that the question is too ambiguous. Oh my God! Did they leave your group? Your class? No. You know what I realized? When you have level 3 or level 4, and somebody comes with a level 19, he supposedly speaks a little bit better and faster, and so people like to, how to say, they feel it. They feel kind of confidentiality. They feel that. But do you speak like your way fast? Use some kind of hard words, or you change your speech? Of course, because Olichka speaks faster than me. If you see, Olichka speaks 3 times faster than me. And I think people who has A1, A2 level, they don't understand a lot of things. Come on. When Olichka speaks. I mean, I would say even though they don't understand, they kind of guess what she's talking about. I don't know. I mean, I should ask some other guy, but they're so happy that they don't need to understand. I mean, they're happy that they come, and they're happy that at least they are waiting when they start talking with somebody, because they don't really have so many choices in their life. I would tell you, even though I have a lot of choices, I have a lot of people with whom to talk. Because you see, I attend, and I was leader for the English club in Moscow for the last 15 years. It's not always so interesting because there's a lot of people. It's one question, and because you can actually quit the group. You can quit the room and change it. But when you're in the church, yeah, of course, there's a free circles of people, like beginner, elementary, advanced. You can go from one to another, but you're still in one place. You're still in the church, or you're still in the kind of, I don't know, where are you in Moscow? I don't know, this kind of club, anti-cafe, or what was there. So, but here, you cannot even meet with anybody. Like, I didn't meet you, right? Even though I could. And I didn't meet with the previous guys with whom I met like 2 weeks ago or 3 weeks ago. And because there's more than 15 rooms, by the way. And because there's a lot of people, like, I don't know, 50 or 60 or 70, there's always somebody whom you never meet, and probably whom you will never meet in the future. Yeah. Today I told the person, because they
kept silence and didn't want to share their stories about, these questions, romantic relationships and other stuff. And I told them that we won't meet each other anymore. You can talk and forget about it. But they didn't want. Only one person, Roman. А вот, кстати, не We spoke знаю. with him. Вот, кстати, не знаю. Кое-кого мне хочется найти, приехать и, как говорится... Ну, у тебя, возможно. I think it's easy to speak with strangers because if you know that you won't meet this person anymore. Можно сказать, что хочешь. Yeah, you can tell whatever you want to tell. Okay, gotcha. Yeah. So what if I, for example, is sure that I probably would like to meet with one lady which I met? I mean, today. And what? I mean, okay. if you keep in mind that you will never meet, it's one question. But I should keep in mind, but probably I would like to do everything to meet. And she may be 100% sure that we will never meet again. Intrigue? Intrigue, but if you told about yourself, I mean, you don't cheat. And what do you mean? I don't cheat. This is the truth. You told about yourself, and that's okay. If I told it to you or to another person, I didn't imagine something or create something. Information which I must keep in my mind and remember that for you, I told one part of my story. For another. How do you know? I can talk about anybody's stories about the story of my my friend or one of my male or female friends. I mean, they want a story. I tell them the story. It doesn't mean that this is my story. This is the story which I told from from my view, but it doesn't mean it's my story. Who cares? Who wanna just say I'm cheating? Am I cheating? I try to tell the truth. So I don't know. And I think I know that people lie. Everybody lie, exactly. Yeah. How some everybody lies, but lie to me, serious, right? Yeah. It depends. It depends. Yeah. How to turn on the sound? I'm still wondering. I got you. If I put on this button here, I will probably turn off the sound. Yes, you don't hear anything, right? Silent. Yes, I can edit the video right now, so we can talk. I can finish the video, and probably if we talk a little bit more, I can probably upload it during we will still be talking. Good. I like progress. I like to save time, I like to make two things simultaneously instead of just Of course, it's much more progressive. I mean, much more effective. I mean. Yeah. So you didn't make any records because of the Misha Junior. I got you. What? Yeah. No, I took his laptop because he's sleeping. I hope. You hope. Yeah. Misha never sleeps. No, he sleeps because I made massage to him. He asked me. Oh, jeez. After massage, he sleeps really well and fast. That's wondering. I was wondering when Olichka, but did you see that the last two, I don't know, I wasn't on Saturday, but the last Wednesday or what is it? I don't know. She didn't use makeup mostly. I mean, I didn't notice. I think she always has makeup. A little bit, but has. I mean, yeah, tiny makeup maybe, but not like the previous time when I saw her before. Maybe she wants to be like natural person. Don't use makeup. Yeah, for me, she's right now natural than I saw her before. So today you liked her. You like her. No. Because today I don't. No. Today and the last time I don't. When she has new haircut, you
I don't know. You hate her. You hated her. Yeah, Not well, hated, but I didn't don't like this new style actually. It doesn't fit my perfect imagination of female, which she supposed to, I don't know. yeah. I mean, she has a kind of every female has a kind of face, and she has a kind of style of her own. I mean, style which is fits and doesn't fit. Mm. It looks like this with this type of makeup, this style of Mm-hmm. haircut. Mm-hmm. I guess. I mean, it's my personal opinion. Maybe I'm wrong. I mean, for myself, for me, Yeah. it's the wrong type. She Mm-hmm. could looks better, but and she already showed me how she could be looking actually, but who cares? I mean, she is what she is. It's her appearance. She can change it as she wants. Who is this lady? Alina Gozeva. That's a funny person. She was in group 19 and she was always going somewhere and she said she's in Israel right now. I was wondering why. Mm-hmm. And another guy, Husseini Abducha Bordo. Oh jeez, I even can spell it correctly. Mm-hmm. And another lady, I don't know. It looks like she also from some kind of I don't know other country. I don't know. Her name is I forget what's her name by the way. Yeah, I have problems with the names. Mm-hmm. Is it Wait, written on her Zoom? On her Zoom? wait. Yeah, because when I'm recording the yeah right now I can read because when you're recording, if you don't push the mouse over the screen, the Mm-hmm. names are disappearing in like several seconds. So her name is Meline or Melanie. I don't know what is it Mm-hmm. or Meline. Probably Meline or Melanie. Melanie Guliman или Gulimian. I don't know. Melanie. Mm. Mm-hmm. I see. Last time it was a boy. He was like a teenager, like 18, Mm-hmm. maybe 17, but he spoke really good, He translated all these words Like Oля. when she tries Like to explain some kind of phrases or like words, and he translated everything and really fast. like Ola It Junior, no? um, maybe, yeah. He has good level. Yeah, he's young but speaks really well. I was envying him. Emming? Envy, завидовать. You were envy. I get you. Mm-hmm. So why are you envy? Only Because he speaks well. because he is young and speaks well, not because he speaks Yeah, well. Because yeah, there's a lot of people yeah, who speak well, but envy to anyone, to every one of them. yeah. Because he's a young person and he speaks well. Yeah. But Ola Junior also speak well. I mean, we actually spoke with the Olechka. No, not Olechka. She's Oля. First we Mm-hmm. talked with Anya, and then she said, Oля, the one that talk with you. The only stuff she asked me to stop recording, I stopped recording, and she didn't show me her face. She said that she's scared. So we turn off the cameras. I Mm-hmm. only see that her hair is white. No, her hair is not white. Okay, maybe in that case she changed her color into white. I mean Maybe, blonde. maybe light. Maybe because of light, it seemed to be light, Uh, white, I don't know. because they're like brown. Really? Yeah, русые. Maybe I don't know. Mm-hmm. Who knows? Yeah. So I was speaking with this lady today. This group number what 6 or 5? Margarita Chumakova and Mm-hmm. Maria no Iya or Ilya I don't know. Mm-hmm. In Did they tell you some kind of interesting stories?
No, they was just funny ladies. So I will send you the record. Funny in what? Yeah, I will send you the record. You will listen them, and probably I was thinking maybe to add them to some kind of chat. I don't know if they want to, because I'm not really sure that this will be kind of inappropriate. I'm still, because when I think something, I do realize that people can say, why are you writing me directly, and why do you decide? Mm-hmm. Yeah. What about your groups, Dream Team? What about my groups? I don't know. Yeah. Wait, something's going on. Did you speak with Tata? You wanted? No, I didn't. I mostly was overwhelmed with the how to earn extra free $400. Mm-hmm. Anya said that you should tell them about like some nominal fee, like 100 rubles, just to see will something change or not. What do you mean? I must tell whom? To everyone, like for these big groups. Anya told me like, do you really think that they really need it? Because she said if they Mm-hmm. don't really need it, they just wasting your time. Yeah, I agree. And I mean, if 100 rubles is too much, you could put like 20 rubles or 30 rubles, some kind of amount which is actually, doesn't mean anything. Mm-hmm. Just that people show you that they really, how to say, dedicated. Mm-hmm. Or Yeah. as you told me 3 months ago, it looks like I needed more than them. Yeah, yeah. By the way, 3 months, it's April the last month from Kovchek. When we started, do you remember? 15 of February? 15 of I guess 15, maybe between 8 and 15 of January. Mm-hmm. So this month is the last. Yeah, it's a good reason, by the way. 3 months is over. If you want to continue, this is the price. Yeah, 20 rubles. It's not a price. 200. Oh. It's not a price. What? For me, it's not a price, because price is when you have some kind of profit. But for me, it's a kind of attention and just kind of focus. What are we? Why are you joining me? Do you really need something from me? Because Because it's free. there's a complicated question, because they can choose any other kind of tutor or assistant or teacher. You chose them. They haven't got any choice. You chose them, so they went to your club. Maybe if another teacher chose them, technically, I choose them, yes, but at the same time, they can say no. Like, if you have no choice, how you can say to your one teacher who wanted to teach you English, no? If you have two, yeah, you can choose. But if you have only one, how you can choose? Look at Mikhail, look at the Irina, look at the another, what is his name? So because they had another invitation. Of course, they have offline. Everybody have, because they are already somewhere abroad, or even if they in Moscow, they also have some other, like Olichka, whatever. They didn't know about it. A lot of people didn't know that there are not a lot of, but some free speaking clubs. They didn't know. I'm telling you, a lot of. I would say several hundred, but we don't really know, and we know 2 or 3 of them. But if you put in front of you like Misha, let's make a kind of contest. Who will find more than 15 English clubs for the next weeks? Would be granted with the price of $200, for example. So if the reward will be big enough, everybody start searching and finding it. I'm telling you, it depends how much. I mean, if I'll tell you 100 ruble, probably you will do nothing. But if I tell you like $200, and I just, the price is like we upload it to some kind of shareable account. I think they didn't guess that there is
opportunity to to attend, посещать, to participate, да? Attend, посещать. Participate, Attend, participate скорее посещать, участвовать. To participate free speaking clubs, because when I told to my students that there are a lot of some speaking clubs, free speaking English speaking clubs, they were really surprised. Oh my God, really? We can speak, we can practice. And do they practice after you tell them something that there's a lot of? Did they start searching for something? No, they just come to only to my lessons. So what it shows to you? You already tell them that there's another one. So, but you probably didn't share the link. So that means that what? There's also two options. First, they don't really need it. Even though, I mean, they need it, but send me the link and maybe I will need it. But I will do nothing to. Rustem is he works, so it's hard to him like find free time. Is that excuse? Ola works and she started to learn Scandinavian language. How long? So how long ago? No, in Kovčeg. How long ago did she start learning? I see. Maybe 1 month ago they started Scandinavian. Yeah. She attends this class, so she hasn't got free time like to. Did she tell you something more about your Scandinavian class? Oh, I finished. Congratulations. 5 seconds at the last one. I finished. Olishka put. This is the one gesture that I like, when she put both of your hands into her forehead and trying to make your naughty hair in a kind of order. Okay, I'll stuck it here. Yes. So we have 1 hour 26 minutes, and you know what? I was shocked. All this 1 hour 26 minutes, I didn't see that time goes by so fast. First time, I mean, even when I have my Zooms and the time flies fast, I kind of see that there's a half an hour, another. I mean, even when I have like unlimited Zoom. Because when your Zoom is limited, you see, 40 minutes, Zoom is finished. 30 minutes, Zoom is finished. It's a kind of, every time you go, you say, oh, geez, so 2 Zooms already out. So it looks like, sometimes you see like, oh, geez, it's already, we just started, already finished. Yeah, it's a kind of a reminder that time is going, time is passing. But here it was kind of, I don't know, flawlessly. Not flawlessly. I mean, without any obstacles. I mean, just like. Yeah, they made a cool club, cool format. I really like it. The only one thing I don't like when she start putting the order into these groups. So twice she decided, okay, there's too many people. She decides by herself, too many people, and twice she put me and some other guys out of the room. So we have 6 people in room number 19. She sent me to the 18 and somebody else to 18, and I was just in the middle of the conversation, you know. The word. Yeah, but because it's not like when 6 people can't speak in this little group. They can. They can. No, they cannot do it. They cannot, 2 or 3 person. No, of course they cannot do it. Means simultaneously, but they can. They can, but if they shy, for example, they will keep silence. But if you have just 3 people in your group, they have to speak because there is no people anymore, and they will start. I like to be shy. What's the problem? Why then? Today, one lady told, I don't want to speak, I want just to listen. I said, so what's the problem? You can listen to YouTube.
No, no, Why no, did you no, 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 come no, no. here? No, I don't want to listen to YouTube. I don't want to see the new faces and see what are they thinking about. It's a kind of you are, uh, I mean, you are meeting real people in real life. They tell you about something, even though they are lying, but you know, some kind of diversity. I don't want to go. I mean, I can go to. I already on YouTube. I watch the people, but it's not YouTube. It's real people. They don't read the scenarios. That's But you meet people offline, a lot of people, a lot of faces. Is it not enough for you? these people come straight to this Zoom with some kind of how to say mind in their head to listen or to talk. So they kind of supposedly ready to listen to you. People whom I meet in the street, they are not ready to listen to me. They are not ready to listen. So you come not to listen to. You come to speak. It's no. It's You just said people are ready to listen to me. So it means I said you that come people here. on the street. You're telling me because you told me that people on the street. You also meet the people on the street, not only in the Zoom. I'm telling you, people on the street are not ready to listen to me. Yeah, But they but this in the one, club. hypothetically, they kind of come to listen, even though they not come to listen, but like you come to speak. They kind of prepare to listen, not only to talk. For example, I don't need to talk actually. You see, I talk too Yeah, much. I have how many? 4 or 5 groups. yeah. I speak with you, I speak with Anya, I speak with a lot of people. So technically, I don't really need to talk too much. I mean, probably I need to talk in French right now. Yeah, in Italian, yeah, maybe in Chinese. Yes, definitely. In English, not really. But to listen, it's interesting because it's another type of activity, and I don't know whom to listen with whom, kind of interest. And because these people are ready to listen because they are not, most of them don't really have people to communicate, especially with the level 19, right? So they 100% ready to listen. Because for them, it's not like on YouTube. It's a real person who spends his personal time, this I don't know how many, 20, 30 minutes, just in this group. It's not YouTube. I'm a real person. You can ask me real questions. I mean, on YouTube, I can ask you a question, but maybe I will not answer you. Never. Okay, save. Yeah. How will we save? Olichka from April number 5, from April the 5. Open H. Okay. Yeah. Why did you always put poop when you write open egg? Because you said it's a G. Open G. For me, G, it's a poop. No, Misha. Even though I Poor like this open Zoom, egg. but this is kind of fun in the name. She put the bad name, Open G. I know that she wants to say open English and put like open, Yeah. but she should change it somehow. For me, it's like open and G. Open G. I see. If she will not change it, I will change it for her. So I changed the already. I have the already right now the special pop in the avatar to change all the names for this group. For me, it's kind of fun. But can you do it? I think you can't change the avatar of their group. It depends what access do I have to the Zoom and to the Telegram. It depends. If I really would like to, I will do it. I don't really want to, but Thanks God, you don't want it. No, I know if I just send you this stuff, probably I will be next person whom she will ban. Yeah. Because I remember she banned like one person who said like chka. I don't know what was that, the chka suffix chka, and she started. She has with this Lisa. Probably this is she, not Lisa, who has this problem with suffixes. Okay, open G. What is it? 23. They added a reading club at 9th of April. What I mean, it's a new reading club. They introduced new club. Yeah, it's reading club. So you can come and read there. It will be on Sunday at 12. Your favorite time. Don't you think it's boring? I don't know. Maybe I will meet. No, I mean we read. I do understand. It's okay, but I mean, how many people will read this stuff?
Maybe she will read, or maybe we will read in a turn. I don't know. Interesting idea. Why not? Yeah. I read 2 articles, by the way, from your magazine, Costco. Yeah, you see, this is a contemporary English, actually. This is current Yeah. language, so you will know. I mean, it's not like some kind of manner, but this is what we actually read every day. So why I like this advertisement magazines, because you see what's going on right now. Do you read these magazines? Mostly, I mean, it's laying on in the printer right now. I mean, in the paperback right now. I like some articles about about these guys with the what I read actually about, because some kind of stuff like this, say yes to life after limb loss, right? Because it's a big tragedy and a big challenge actually. I'm when I don't really use Instagram, but I remember when 2 years ago I started one of my cell phone that was Instagram. I don't know. I lost this one, so I lost the account probably. I was subscriber for one Brazilian clinic. This clinic actually helps people with these limbs and the artificials. Я не помню, как будет протез. So that's amazing. Amazing what they are doing and how they can change their life. I mean, people who start thinking that they don't have regular life, like they cannot, for example, cannot swim or cannot just do air climbing. I mean, air what. Yeah. So, but no, they can, and there's a lot of stories and a lot of videos on their channel on how they trying to, adopt their these artificial limbs to to the demands of the current lives. And of course, price of this limbs. Keep going. It costs really expensive, and it depends where. In Brazil, and no. In US, yes, but it depends. Also depends on your insurance and some other stuff. But year after year, it start being cheaper and cheaper. It depends probably of the quality, because some of them are automated somehow. There's a kind of batteries inside. There's some kind of other chips which you can implement to your brain or to your skin. So in Russia, it's really expensive. When you say expensive, what do you mean? Like $10,000, 100,000? Well, it depends. It's several millions of rubles. I don't know how many it in dollars. No, I mean, the course, if I'm not mistaken, yesterday it was 76 rubles per dollar. So it looks like it's 40,000. Yeah, 40,000. If it's 3 millions of rubles, it's 40,000. Maybe. In Russia, not so much disabilities people have this money. Почему он так долго сохраняет? Why is it saving so long? What do you mean? I'm just wondering why it starts saving so long. Because maybe your speed. I mean, technically, I should have like what? I have 74 gigabytes, so practically my hard drive is full right now. Another hard drive with the 3 terabytes are full. Jeez. 3 terabytes. Technically, I will take Anna's hard drive soon. But I hope I will do it first. I will send it to you. I was printing this paper for this. What is it? This deck, maybe for 3 weeks. Because they said that I need to register. I need to register in Delaware. I need to register an account for Florida. I need to send then. So I hopefully it looks like first I will try to send to you. By the way, because I'm not sure that it comes to to what is it, Donetsk, or where she's going to get all this stuff. We yesterday we could just I think can deliver.
I don't really trust Почта России. I think SDEC is much more reliable. Yeah, if you want to send something expensive or yeah, expensive stuff. I don't like that the people with whom I work use some cheap stuff. No, I mean I don't talk about cheap stuff. I mean even though this thing is cheap, but in Почта России will send this is not cheap. It's expensive. I know how they estimate products. As I told Anya, like how the laptop costs like 700, but in her city it's 2,000. So it's overpriced already. Even in Moscow, it's overpriced. In her city, it's overpriced over Moscow, maybe like 30%. And I'm still not sure that somebody will not steal it in while it was going. So I need to find out. Probably I need to. We'll fix it with the money, I guess. It'll be easier. That she will just come and buy it. It'll be easy. Even though it'll be 3 times more expensive. I see like some kind of like MacBook Air here is about like 600-700. And I see about like 130,000 rubles in Moscow right now. The same. It's about maybe 2.5 times more. Yeah. And it's not the latest model. It's like the model 2020. Yeah. So what are we reading today, by the way? Let's read your Costco. It's my Costco. My Costco. Yeah. Feel yourself the owner of Costco. No, I'm not an owner. I don't even like this. No, I want to be owner or have kind of shares. But we just yesterday, my neighbor and my friend just made me the Costco card. By the way, and now I can go there because it's a kind of a metro in Moscow, so only members can get inside. If you can buy their big packs. Yeah. Big packs. They don't sell like only one thing. I would tell you they sell something with the small amounts, but mostly in the most product groups and categories, it's you need to buy like, for example, if there's it's a vacuum, you don't need to buy 10 vacuums. But if it's like, for example, like if you open this what is it, page number, what's this page number? I don't see any page numbers, by the way. Page number 50 right now. There's advertisement of toilet vent, or there's a Banza, blah blah blah, or the towels. You need to buy the pack, the 12 pack, the 24 pack, the 6-pack barrel, bath towel pack, or they need like scrubbing bubbles, mega shower foamer, and bathroom grime fighter. 4-pack. 50 page. What? I haven't got 50 page. I have 49 and 53. So they deleted the advertisement. Yeah, it's funny. That's not funny, it's unfair. So it looks like you don't have advertisement at all, right? Yeah. 49, 53, 55, 60, 61, 65. Are you from the laptop? Or who shares the screen? No, I look it in my telephone. So who's sharing the screen? Me? Yeah, you. It's your Zoom. You share. It's not my Zoom. It's the Zoom of the Kovchek. I still didn't buy the Zoom. I mean, it's you started a Zoom, so you like the owner of this. No. I'm not the owner because if I was the owner, you probably couldn't share the screen. That's the problem. If you press the share button, you see that when the owner starts the Zoom, initially at the first launch of the Zoom, nobody else except the owner can share, and he should give the access for the sharing. So but because this is not me, I just send you the link. Everybody can start sharing. That's good, actually.
I see. But did you see in the Zoom today? I didn't see before. When in the breaking rooms, you can put this kind of a plus button, or I don't know what is it, arrow button, and you can see the participants of each room. I can see it from the telephone. Because I was doing it from the computer. I really like it. So I go to the first. I don't need to go to the group. I can see first who is already there and can join the group. Because if I have been like, if I like this lady, what is her name, Margarita, for example, and this Ilya, or what is it, Yelena, and she or they probably move to another group. I would like to move to that group. I don't want to stay in the what is group number 18, for example. You could see. I know that from my laptop when I was in the Zoom, I saw just rooms and how many members are there, but I couldn't see who is exact. At the right side, there's a kind of digits how many members, but at the left side, that you press this kind of I don't know, this kind of arc. Like, I don't know. By the way, if you are you on the laptop right now? I don't know. I mean, you're on the cell phone right now. So if I can still save it. Where did I actually send you this Costco magazine? I don't really know. Did I send You it to send it in Sensei group. I get you. Sensei. So when we read something, right? Of April. We read something. Which April? 4th. I don't see any dates, by the way. I see only time. I see. Yeah. With this box, right? No. With the book. No, not the box. Okay. So where I just share this stuff? We have only one message from 4th of April. I got you. Because I don't see any. I don't see any. You mean in the chat, not in the In the chat, yeah, in the chat. Today. 4th of April. I got you. Download. I need to download this stuff. Okay, start downloading. Should I start sharing this way? Yeah, probably I should. Let me take this off. It's still saving this big project. I don't understand. So slow. Maybe it's because of the Zoom. Who knows? I can't see anything. I know. I didn't. Probably see how it's finishing the saving right now. Okay, share the screen. And now it shares. Please note that no version is temporarily provided without advertisement. Now, в чем дело? We are working to correct this. Ну, работайте уж, чё уж. They will. Just look natural. It looks like in my hands right now. Yeah. The paper is really... I mean, it's cheap, but it's glossy. Я, кстати, не знаю, как сказать по-русски glossy paper. Матовая, глянцевая? Глянцевая, да. Глянцевая. Do you have these magazines in Costco, like for free? You can take it. They send it personally. They send it. I mean, technically you can take it, but they usually send it to, in US it's really popular to send regular mails. Regular mails, paper mails, you paper mean? Mails, paper checks, paper letters, paper like penalties and some other stuff. So we still, when I came from Russia, from Moscow, we were like, what the heck? Yeah. They're still getting mails? I mean, for me, usually mails, it's a kind of advertisement. For them, it's still advertisement, but all important correspondence come from mail, from regular slow mail, snail, how they call it. I was shocked. So all your driving license, all your checks, money orders, and some other stuff, mostly all the checks come through email, from mail. Yeah, I heard it. Yeah. I not only heard it, I just faced with that. That was just. Чернопопых-то сколько, а?
Come on, let's turn the page. Which one? I don't know, something to read. Home garden artificial turf. Turf? Как это произносится? Турф, не турф. Turf. Если я поставлю на заливку, она пойдет заливаться, кстати. Че, подожди. Файл. Давай не буду пока Full HD, а то еще перегрузится. Trim Team 2. Я посмотрю, сколько. I will just see how much space does it occupy right now. Oh, 74. I still 74. Okay, so fastest way, full HD, and it takes 1 hour 26 minutes, right? It shows me it will finish this 60, 70, 86 minutes will be doing for 18 minutes. So in 18 minutes, technically it should be rendered and we can upload it to YouTube. Okay, so artificial turf. You can open the dictionary, right? I don't know. Turf. Let me put it down a little bit. Where is the dictionary? Wait. Okay. How many do I have? 2? Jeez. Okay, Mariah Webster's here, right? Mariah. Yeah. Okay. Turf, да? Turf. 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 Turfs. Also turfs. Turves. Okay. New Kirkland. Kirkland is a kind of another name for Costco. I don't know why. Signature Grills. Bower and Branch. April 23. Volume 38. Number 4. Table of Contents. Green Thumb 101. Expert advice on choosing plants that will thrive in your region. By Melinda Myers. Special section, hoping enjoy the outdoors. Low maintenance loans. I like this low maintenance loans. I just see the truck going with this low maintenance loans, the kind of artificial lawns. Did you see them? So they put like the carpet. I see. Yeah. So what to do? To do nothing. How to do everything and doing nothing. Yeah, at the same time. At the same time, right? Yeah. So, we got a glass, blah blah blah. We got a new lawn with a Canada green or whatever. So Costco Life. Actually, this kind of magazine actually can be what good Zoom meetings topics, right? There's a lot of good topics for all the like for Olichka and for others for Open G. Yeah. For April, Branch Bites, inspirational employee, limp loss awareness, and more. Publisher's note, member comments for your business leading with humility, creates a positive work environment. Tech connection, laptops, the OLED screens offer jaw-dropping clarity. Jaw-dropping clarity. So, would you choose any article? I like this BlackBerry. Is it BlackBerry? We call it BlackBerry. BlackBerry. Ежевика это BlackBerry, да. У них здесь есть еще то, что называется голубика, но это как черника, просто черника растет в лесу, а это растет у них на огороде. Ну, то есть они выращивают. И оно называется поэтому Blueberry. Оно не такое полезное, как черника, оно не так пачкает руки, как черника. Да. И оно не такое кисленькое. Хотя... I tried blueberries, Misha. А я нет. Really? No, I mean, it depends. I mean, if you are doing this something in the street, I mean, in the forest, it's one question. If you do all this stuff artificially in the greenhouse, from the greenhouse, it's another way. So what we have from blackberries, it's usually more or less good. What we have from blueberries, it depends. It really depends.
we have this kind of, I forget what is the name of the brand. They really made good blueberries and raspberries. I don't know how expensive here. It's about. I mean, in the shops it's about what, like 12 ounces. Regularly about $3-4 if you don't know where to buy it. If you know where to buy it, so 12 little boxes, which is I told you $3 each, can be the same 4 or 5 for 12. So we have it like 150 for 100 grams. Got you. Yeah. I'm eating dates right now, and usually dates is kind of expensive here. So this good dates are expensive, and here, you know. No, I would tell you, all dates cost the same, but not all of them good. No, here, if you come to Russian stores, you can buy really cheap dates, but they look not well, and I don't want to eat them. But in some special stores, you can buy really good dates. They're tasty. They're so soft and big, and they cost 1,000 for 1 kilo. 1,000 for 1 kilo means it's about how many? It means like 1 gram is 1 ruble, right? Yeah. So 1 gram for 1 ruble, it means like it's 40. Not so much. How many? 40, 440 for a pound, right? It's about $3 per pound. Is it more expensive? $3 for a pound, probably. I mean, we buy usually this 600 grams, this circle stuff, for about $5. I find it for $3.50 right now. Can you show one? I want to watch at the quality of date. Let me turn on the camera. It's the picture. This is the dates. I don't know. Do you see them? It's cheap stuff. Cheap stuff. Our stuff. Yeah, it costs 300-400 for kilos. 300-400. Yeah. Do they have what's inside born, or how can I say? Pitted. Born? How? If there's no bone inside, we call it Born, no seed. We call it pitted. You see? Pitted. Pitted dates. Yeah, pitted means there's nothing inside. So you can see not only pitted dates, it can be pitted what? Any other fruits or vegetables can be pitted. Or sometimes if it's a seed, they call it, for example, watermelons, they call it seedless. Pitted seedless. I see. But seedless mostly for the things like, for the grapes and for the watermelons or melons. But for the dates and for some stuff, it's usually pitted. And you see kind of deglet noir. I don't know what is it. Product of Tunisia. What does it mean, deglated? Не глазированный, типа, не покрытый ничем, наверное. I don't know what's it, deglet. Deglet. Degelet. D-E-D. Deglet. I guess it's a kind of sort, no? Deglet. I guess deglet noir, it's a kind of sort. Deglet noir. Let me find out the... I was searching for a book. Oh, I have another dictionary. Cool. Yeah, it's a sort.
Teglet Noir. Mm-hmm. Let me send you the main link. Where's our channel? Here it is. Я пошли туда же, где эта книжка от 4-го. Как она называется-то? Ну да. Сенсей. Палец света, господи. This sword, I can show you. Самые популярные финики в мире написано. Королевские финики. Королевские. Yeah, королевские, по-моему. They called королевские финики. You know what? Funny that I don't really see the, what is it? Daglatu in Arabian. I don't know what is it. Phoenix dactylifera. То есть есть сухие сорты, а есть не сухие. Мягкие, полумягкие, а также твердые. Jeez, unbelievable. I found it only in the picture. I don't know what's the name. So you can take this picture and start searching with the Google, and it gives you the answer. I also like that Amazon and AliExpress also right now are searching with the picture. It's really comfortable. If you see some stuff, you make a picture, insert the picture, and then you can. Okay, let me try. Меджу. They called королевские финики меджу. They are very tasty and expensive. Ретинол, тиамин, рибофлавин, ниацин, пантеновая кислота, пиридоксин, фурацин. Kali, iron, manganese, phosphorus, Kali, zinc. I'm reading what dates are consist. Nutrition facts, we call it. Have you found this, Medju? No, I didn't. I just looking for like regular Phoenix dates. Phoenix. They call it Phoenix, by the way. Phoenix. If you say Phoenix, will American people understand what do you mean? I mean, it's a Latin Phoenix. Phoenix dactylitera. It's a name, and I don't know. Will I understand it? I mean, people, if you say Georgia, will say they will think it's a Georgia, like state of Georgia with Atlanta. They will have no idea. Maybe I talk about like Georgia in Soviet Union, post-Soviet Union country. So Americans, I wouldn't pay attention what they know or what they don't. But they're not so smart people in the most way. Okay, we have several different countries. How to change a language to the for the days they have 34 languages, by the way. English, Espanol. Let's leave English. In English, it should be bigger. Yeah, in English, it's really great. It's like countries: Egypt, Saudi Arabia, Iran, Algeria, Iraq, Pakistan, Sudan. I'm wondering where's the Israel. Israel also said, I know that, and Tunisia, by the way. There's no Tunisia, you see? I don't know why. It looks like they put the biggest countries, right? So the biggest is Egypt, then Saudi Arabia, then Iran, Algeria, Iraq, Pakistan. So what are the other countries? They don't care. They don't import to US, maybe. Phoenix dactylifera. So will the
What is it? Mariah Webster, tell me how to pronounce all this stuff. Or even though I try to put Deglet, and it's... Okay, now it doesn't work that way. Phoenix dactylifera, commonly known as a date palm, is a flowering plant species in the palm family I don't know how to pronounce this stuff. What? Arikashi? Ericaceae. Ericaceae. What is it? What are you reading? I'll give you the link. The Arum family Ericaceae, or Ivy family Ericaceae. Etymology for Ericaceae, derived from the word areca with the suffix areque. Areca is derived from the Portuguese via Malayalam Attica, which is from the Vienna. Jeez, morphology. It's about palms. Yeah, one of the source of the palms for the dates, date palms. So date tree, date palm has the same sort of palms as the arecae. Kingdom, plenty, clade. That's a hard description. Okay, so where are we? Where are we here? We in the... What page? Come on. Let's... Can you... How can I make it bigger? When you showed your face, now your magazine is small. Do you know how can I make it bigger? Close my face. You still... Now I have just... I still what? Oh, that's all. I made it. No face anymore. Yeah. Let's choose. I saw some kind of articles about business. Here? Humble leaders. It's page number 17. No, up. 17. Yeah, this one. Humble leaders. How you see others is a key factor for success, by Merlin Gist. She's an author of The Extraordinary Power of Leader Humility. Marilyn Gist. Well, she has a website, marilyngist.com. It's amazing. Yeah. Okay, let's read. Should you care about being a leader everyone admires? Absolutely. When we admire our leaders, we want to work with them. We care about the direction they set, and we commit to giving them our best. Интересно. When everyone does this, we produce great results. And because our attitude is so positive, enthusiasm spreads, and the workplace climate thrives. Thrives. Thrives? What does it mean, thrives? Ну, наверное, процветает или там, как это, колосится, я так понимаю. Thrives. Помнишь, как это? Вы кто? Женщина, вы голосистая? Да. Да, колосистая. Так, thrives. Thrives. Thrive. Thrive. Что написано? To grow vigorously. Flourish.
Yeah, to grow. Типа цвести, процветать, я так понимаю. Цвести, да. Самый That's лучший right. синоним, наверное, prosper. Хотя тут два, либо цветы, либо prosper, именно процветать в плане wealth. Wealth or possession. Преуспевать еще. Thrives, climate, thrives. Такое слово, да. Американцы любят его. Ой, извини. Финики подействовали, походу. Yeah. At a time when many organizations are struggling to hire and retain talent, widely admired leaders have an age. Как ты сказал последнее слово? An age. Ну, я бы сказал не age, а edge. 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 What is it? Age I thought it's это age, like... просто edge What's the age? это возраст, как ты его Yeah. произносишь, а это edge. Edge. Mm-hmm. Что просто, ну, если ты скажешь, тебя не так поймут просто. Yeah, widely admired leaders have an age. Слышишь? Edge. Ага. Edge. It's like advantage. Edge это грань, кромка. Widely admired leaders Или have... что-то острое там на краю или там по краю. Или... But what's the sense? Widely admired leaders have an edge. Но вот эти вот любимые типа лидеры have an edge. I think it's like an advantage they have. Слушай, у слова edge так много значений, что надо сейчас понять, что... Like преимущество как бы у них есть. В то время как много организаций типа борются, чтобы нанимать и как бы найти талант. Вот эти вот... Ну, здесь как sharp quality, наверное. Имеется в виду как что-то острое или тонкое. То есть у них есть что-то, какая-то такая хрень, которая очень, ну да, типа таланта, но это как называется? Преимущество, да? Ну, это не преимущество, это такая, скажем так, черта. Такая охренительная классная черта. Такая вот именно край, ну, кромка какая-то, грань, черта. Потому что edge обычно это край, говорит. Don't sit on the edge, не сиди на краю. All the edges, все там кранты, концы, там, грани. Ага. А был учебник по-английски, edge назывался, edges. They provide inspiration, not just direction. They enlist commitment, это, кстати, not just фраза была сейчас. Они действительно provide inspiration. Вдохновляют, типа, да? Это главное, что можно от босса, в принципе, получить. От хорошего босса только inspiration можно получить. Experience. Мне его experience нахер не сдался. Мне нужен inspiration, чтобы меня воодушевил. Experience так, поскольку. Я и сам найду experience. От inspiration у меня нет никакого. То есть я, например, могу сам себя, идти куда-то вперед. Мне inspiration нужен. Мне надо, меня зажечь надо. I think it's really... I don't know, maybe... То есть если меня зажгли, я дальше сам могу всех зажечь. Did you have these leaders at your work somehow? Two of them. I have two of them. Luba is the first one. And this type of person with whom I was working in New York since August till October. Oh no, November. But it was boring work. Even though he was a brilliant leader, I really didn't I was, my story. I was tired to sleeping in the car every time. It's one question. And even though he's a brilliant leader, I'm not ready to wake up at 7 a.m. Even for that brilliant leader. If he say, Michael, I'm okay, come at 12 or 1. You see, right now I'm actually I was sleeping. I sleeping yesterday. I overslept our meeting, so I like to sleep because I'm working for too much at night. Even though I don't work, but I do some stuff. I do my videos or any other project. Who knows what I'm. You see, I currently have like 150 projects right now, right? I start all of project and I don't know will I ever finish them. But anyway, it's not for me. It's a better idea to start at 7. I don't know why should I start at 7 a.m. Why should I start at 8 a.m.?
We told about that, if I'm not mistaken, when we talk about school, right? Yeah. So it's the same question for me. Mama told me you should start at 8 because every other students at school start at 8. I don't care. The whole world can start at 8. I will sleep at 8. Yeah. So, what else? They provide inspiration, not just direction. They enlist commitment, not just compliance. Commitment and compliance and enlist. What does it mean? I don't understand this Enlist, sentence. когда нанимают кого-то на службу. Берут на службу. Ну, вооруженные силы, например. Like hire, the synonym. Can we use не совсем high. Enlist это именно когда тебя берут, вот как призывают на военные сборы или в армию. Вот это вот enlist. То есть тебя не совсем нанимают как сотрудника, тебя как бы призывают вот как в какую-то такую типа в армию там, либо в какой-то там батальон. Это вот enlist. Enlist commitment. Commitment это этот, как он называется там? Ну, не соучастие, как это называется, вовлеченность, что ли, я не знаю, как это называется, как это по-русски-то. Commitment. Ну, посмотрите, что значит commitment. Not just compliance. Слово очень хорошее, commitment. Оно очень часто используется американцами. Приверженность, обязательство, стремление, преданность, решимость, готовность. Вот и я тебе про то же, еще 53 значения. Да. Я называю это вовлеченность. Вовлеченность. Примерно, понимаешь, смысл широкий, но надо понять, какой тебя конкретно устраивает. Ну да. Поэтому здесь вот это слово лучше переводить и посмотреть все виды переводов, потому что очень широкое значение. Оно важное, потому что, говорит, did you commit? Опять-таки, вот мы делаем, у нас на гитхабе идут эти постоянно, мы делаем коммиты. Ты закоммитил, они мне говорят, свой этот референс, свою программу закоммитил, там свой апдейт закоммитил, и думаешь, закоммитил, законнектил, или закоммитил, обновил, или закоммитил, добавил, что ты имеешь в виду под коммитом? Да. Я думаю, господи. Они такие, ну как я закоммитил? То есть мне эти русскоязычные рассказывают по-английски, что, знаешь, когда, ну мы тут захайрили на аутсорс. Чего захайрили? Куда? Commitment и что там еще? Compliance. Вот compliance я не помню. У меня compliance было... Это выполнение. Хорошая фраза. They enlist commitment, not just compliance. Ну да, вовлеченность, а не выполнение, согласен. То есть ты должна туда душой войти, а не просто сделать задание. Вот эту фразу лучше целиком запомнить, и потом ее лепить где ни попади, за умную сойдешь, я так называю. Yeah, they enlist commitment. I give you commitment, not just compliance. I don't give you... Как там было у пингвинов? Don't give me excuses, give me results. Я когда веду пассажиров, я просто сыплю вот этими фразами из мультиков, они сидят ухахатываются. Да. Okay, and they create healthy and successful organizations. How does a leader gain admiration? Gain, is it right? How does a leader gain admiration? Gain. Набирать, приобретать, получать. Gain — другое слово для слова get. Обычно набирать вес тоже gain. Очки набирать gain. How does a leader gain admiration? The following attributes come to mind: accomplished, decisive, strong, visionary. Я только не понимаю, почему она написала gain admiration. Такое ощущение, что он набирает как вес действительно. То есть не просто получил и все. Gain обычно связан с каким-то gradual process. Что-то, что идет постепенно. То есть это... Ну, не знаю. То есть ты пришел, у тебя admiration там 3%, а через там 3 дня его стало 48%. Через неделю, 100% admiration. Gain admiration.
How does Lira gain... Причем, видишь, как написано, не how is Lira gaining admiration, а how does Lira gain admiration. Ну, как они, типа, зарабатывают вот это? Да, зарабатывать. Зарабатывают, получают, набирают. Или получают, да. Admiration. Cow. The following attributes come to mind. Accomplished, decisive, strong, visionary. Visionary with charisma to achieve results. Visionary. Vision. Что-то знакомое. Visionary. Ну, vision это зрение. А visionary, видимо, ну... Да. Я не знаю, что такое visionary. Это по логике должно быть прилагательное, но я не уверен. Дальновидный. Visionary. Угу. Дальновидный. А может быть дальновидность? Мечтатель, может быть, провидец. Visionary? Да, написано. Так я напишу, что такое visionary. What is a visionary? А если все твои идеи уже сбылись у других на YouTube-канале, это провидец или как? Че еще раз? Если все мои идеи сбылись у других на YouTube-каналах, это провидец или как? Предсказатель. Все, что я хотел заделать и не успел сделать, сейчас я вижу, вот почти у всех на каналах появилось. Все, о чем я говорил, чего не было, вот прям четко наблюдаю. You missed. Да, I missed. Your chance. Opportunity. Because you have a lot of other projects and have got little time. Либо по-другому скажу. Little commitment. And not enough money to invest. Yeah. But if you watch all the channels, a lot of authors started with little money. If you watch their first videos, they are so bad. I mean... Тех, кого я смотрю, у них у всех в команде 2 человека. Вот у всех. Просто у всех по 2. У меня один. Yeah, of course, it's hard to make it alone. У одного брат, у другого жена, я вон смотрю, у третьего еще кто-то там. Постоянно их 2. Вот ту же могилку возьми, того же этого возьми, того же этого Стаса как просто. У всех по 2. У Стаса вообще 3 было, если уж на то пошло. Один монтажер, один сценарист. Yeah. Maybe you like make как это, взаимовыгодное сотрудничество with your friend. Шохрух. I don't remember. С этим я не буду сотрудничать. No? Why not? You told me that надо знать, с кем сотрудничать. Про это даже разговаривать не хочу. Потому что он не будет ничего делать. Ему это не интересно. Да и мне не интересно. Есть люди, с которыми мне интересно общаться, но я не буду ничего делать. Видишь, я даже язык поменял с английского на русский. Есть друзья, которые тебе говорят, что да, но ой, как смешно, ты YouTube-канал открыл. Ну, значит, а если он об этом канале узнает, то не раньше у него не будет 100 000 подписчиков. Ну, понятно, да, это доказательство. Ну, а иначе мне нет смысла что-то дальше разговаривать. Ну, а почему тебя это задевает? Ну, окей. Потому что я не считаю, что я занимаюсь чем-то смешным. Ну, он имеет право. Даже если это смешно, но я не хочу, чтобы это было для него смешным. Если это смешно, значит, мы об этом больше не разговариваем. Все. Смешно? Окей, все. Первый, последний раз. Закрыли тему. Это может быть смешно для тебя, для людей, которые подписаны на канал, но не для него. Почему? Ну, потому что я так реагирую. Because this is how I react. I see. Потому что if I just share something personal and people say, it's a kind of joke. So what? But if it's real friend, I think don't. It depends. No, it depends. The friendship is not that the way that you, how to say, they check your friendship in the reality of the one. I mean, he doesn't help with this stuff.
I mean, it doesn't mean that it doesn't show that he's not real friend. No, he is. But this is not the topic that we should discuss. Like I stopped discussing English with my mom because she exploded my mind. She starts telling me, "Oh, I know, 2 years ago she said, "Oh, I know what hug mean. Can you hug me?" And after each call, she said, "How to say hug or hug?" She was like, well, every time, every 2 days, she asked me. It's like, you asked me 2 years ago and keep asking every what. And I you must be happy. Your mommy want to hug you. You're still her little son. Of course. Always. Yeah. So what's the next? What a device, decisive, strong, visionary, accomplished. To achieve results. Okay, these characteristics are indeed important, but another quality that is extraordinary, powerful, and inspiring support is leader humility. But another quality Кстати, that опять is... не Бренда Стронг. А вот Ани, когда начала читать, сразу актрису включила. Я ей даже ничего не говорил. Я могу ее поздравить только. Она сразу включила актрису, причем британскую, я тебе скажу, британскую такую актрису. Но у нее, да, слышен такой британский. Она и с Мишей, когда занималась, я тоже слышу британский акцент. That's okay, but you shouldn't compare people, you know? I should compare only me with myself. Нет, я тебе просто про то, что... Я тебе не собираюсь compare совершенно. Я про то, You что... did it. Мне кажется, это вопрос о том, как ты понимаешь текст. Если ты, и тебе все устраивает и это, то первое, это извини, пожалуйста. Второе, продолжай, как тебе нравится. I don't offend on this, because I have an opinion about me, and you can't influence on it. Это понятно. Of course I cannot. You don't believe me? Yeah. What do you mean? No, I believe that you have an opinion about yourself, so it's not a question. It's just like, for example, I don't have opinion about. I heard opinion about myself, but I don't care. For example, maybe you care, but you don't care about my opinion. So why not? So it's like you don't care about mine. I don't care about anybody else. I care if you tell me or any tell me, but I probably say like anyway. It's kind of my personality. I probably could change something, but I'm not sure I can do that really. But yeah, it's a good inspiring support explanation. Humility. What's it? Humility. Is a leader humility. It's like people humility. Что такое humility? No. It's... Humiliate, унижать на самом деле. Точно. Humiliate. So it's like, but is leader humility? It shouldn't be унижение here, but another quality that is extraordinarily powerful in inspiring support. Свобода от того, чтобы быть гордым или, как это сказать? Снобом, наверное, да, это называется? Humility. Как это надо перевести это слово по-русски? Нет, it's like... Как скромность, наверное. Скромность, да, покорность, смирение, сдержанность. Овца. Powerful. Я называю овца. Пришла овца. Почему? Лидер овца. Потому покорный, смиренный. Сейчас заблеет. No, but another quality, типа powerful, extraordinary powerful and inspiring support. Другое качество, экстраординарная сила, оказывать вдохновляющую поддержку, вернее, во вдохновляющей поддержке, это
лидерская, типа, скромность. Это да, кстати, у него было... Он охрененно скромный мужик, вот что мне это понравилось. Не выпячивает. Who? On the picture? This guy who was my boss from А, August till November, мгм, he's really humble мгм, and humility person, I would say that way. мгм. Ну, для его позиции он третий человек в компании, очень скромный. Мгм. Это не говорит о том, что он менее общителен, но it doesn't tell that he is less communicative, but it's it's kind of it's hard to say because I never see the person who is on the top positions. They're usually not with humility options in his mind. М, Humility. Yeah, it's rare person. Rare. Мгм. Diamond in the rough. Oh, yeah, exactly. Um, Leader humility is a tendency to feel and display a deep regard Regard. regard for the dignity of others. Tendency. What is a tendency? Do you Тренд. know? Тренд. Trend? Да, по-русски надо говорить тенденция. Hmm. I see. It offers great value within an organization Странно, что ты не because спросила, что такое dignity. А я знаю, что это такое. Понял? Окей. Уважение. Dignity of others. It offers great value within an organization because supporting others' dignity is the essential foundation of healthy relationships. It's interesting that they repeat the words humility and dignity. Humility and dignity. Why? Yeah, but this is the question. Why? Why do they repeat these words? They just said it like little humility and then said little humility. Почему они повторяют одни и те же слова прям тут же? Mm. To feel display of deep regard. Такое ощущение, что это какие-то даже копипасты залеплены сюда из разных мест. Mm. Maybe they have a bad Editor. Copywriter. How can the copywriter? Is it the same copywriter? Copywriter, yeah. Copywriter, yeah. Healthy relationships lead to results because we get work done through others, and results lead to successful organizations. Господи, начинается. Чего? Да, эти вот все бла-бла-бла, results, lead to successful organization. Humble leaders, blah-blah-blah, make the business strong. It's interesting that in like presentations or in vacancies, in each vacancy, you can see that from this position, you can be like a big boss, big leader, but if you look like real at this job, you will understand that you won't. You won't, maybe. Yeah. But they always write like beautiful offers for more people can click and say, oh, I want to work here. Так, ты не против? Я на 3 минуты в рестром ударю, что-то тяжело мне. Yeah, go. Спасибо.
I'm back. Mm-hmm. Oh, I got a tea, by the way. You make tea. No, I don't. I just find that I forget to drink it yesterday. So my What you tea forget? is hours old, and I got the what is it? Black currant fruit spread. It looks like varenье, but they call it spread. Mm. Mm-hmm. I see. Tasty? We don't have blue currant here. It's really. I was shocked when I found out that in US it's really hard to find currant. It's a kind of prohibited here. I don't know why. They say blah 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 blah. It's dangerous for some other species in other fruits and vegetables. Mm. So US bought this currant in really small amounts in Canada. And Can you repeat this word? What is lack of black currant? black car? Currant. Maybe currant. I'm not sure how to pronounce it. What is it? Say it in Russian. Current. Currant. Current. Yeah. Mm-hmm. Current. Current. Uh-huh. I see. Mm. Black, red, and white usually. Uh-huh. Yeah, current. Mm-hmm. Mm-hmm. Maybe it grows in Russia. We have a lot. Yeah, my mom has a lot. I mean, every time she told me, Misha, this year I have, I don't know, maybe 50 kilos of currant. Mm-hmm. Current. Sounds like current. Current. Немножко, да, на К, наверное, все-таки. Current. Там current, а здесь current. Наверное, чуть-чуть. Mm-hmm. Small seedless raisin originally grown chiefly in the eastern Mediterranean. Чифли, ни хрена не чифли, она у нас растет во всем Подмосковье, слышь? Бред какой-то. Все кусты облеплены, я не знаю, там, начиная с Карелии до, до Дальнего Востока. Бред такой бред. It's really a lot. Чифли, ни хрена не чифли. In summer. But there it's chiefly, Misha. They write about their country. Медитерranean-то? Не знаю. Восточное Средиземноморье. Что значит восточное? Это что у нас? Турция, Израиль. Что там еще с востока-то? Какая-нибудь там... Ливан. Персидский залив, короче. Где там смородина растет черная? Я что-то не втыкаю. В Израиле она растет? Вот не поверю я в эту хрень. Мне кажется, там нету. Там финики скорее растут. С этими слаймами и с этими. Да. Окей. So the black currant is really hard to find here, and it's really expensive. То, что у нас Russia is cheap. It's so cheap because everybody has it. Yeah. But here, for example, in Massachusetts, it's prohibited even to grow. But in Connecticut, if I'm not mistaken, in New Hampshire, you can grow it. They don't care. They are more democratic than Massachusetts. Is kind of, idiot states. Like Massachusetts, California, some of the idiot states. Where people just like to make, laws for the laws. By the way, people in America, can they grow some vegetables, berries? It depends on the state. On the state. I see. Sometimes, if you have your house, your ground. Your house doesn't mean that you can grow whatever you want to grow. You should have a house which is not in somebody's community. So sometimes when you buy the house, it depends. Are you buying the house in community and there's some other landlords and house owners, or you just buying like a kind of separate land and there's no other community, so you are the only one. So it's much better if you buy it and you're the only one. No community, you don't need to cut the grass, you don't need to put these all fences, because if you're in a community, they force you to cut the grass. Can you believe in that?
They force you to put your fence no more than, I don't know, 2 feet. 2 feet high. It's like 60 centimeters literally. I don't want 60. I want 3-4 meters. I don't want to see your fucking faces every day and every morning and every what. Is it hard to find like house not in the community? It depends on the state. It depends on the county. Because every state has a lot of counties. I guess in Florida it's more or less easier. In Massachusetts it's really hard. In New York, because New York State is also big, it depends where you are. I guess if you're in the New York City, it's hard. If you're upstate New York, for example, somewhere over the Albany, over the Rochester, or what is that, Buffalo. I mean, all these places upstate New York, it's much more easy because there's a farmers usually, so they don't care. But all this, big cities, people too attentive to some kind of, mess, to some fucking details. They want to commute. Oh, our land is expensive. You need to cut the grass every 2 weeks. They force you to cut the grass. It's expensive. You need to hire these Mexicans, I don't know, whom you will hire. And they come and say, oh, it's really hard to, you have so big mass, we should take like 5 hours. Each hour is $100. Will cost you. So, folks, I don't need to cut the grass. I'm okay. No. If you don't cut the grass, we will tell them that they will, how say, not appropriate, but they will punish you. They punish you. You pay a lot of penalties for it because you don't obey the rules of the community. I didn't buy the house to obey your rules. For me, there was a challenge just because I already put myself into the credit, into the loan. It's not easy to pay it off, actually. And I need to waste my time fixing this fence, this law, take out the snow from my, driveway. I don't need to take it. I mean, it will melt someday. I don't know. No. We should take our snow out. Yeah, rules. I don't like the rules. I would just, relax. I'm coming home not to take care about my snow or my, But you have to if you have the house there. You know what's the problem? I don't have the house. I see all the people who have the house and who tell me that they have to. So for me, it's a question: what if I don't? Okay, you give me a penalty. I don't. So they give me. You will quarrel with all your neighbors, and they will call like the police. Okay, they call the police. I don't cut the grass. What else? What next? They put me another penalty. What next? I don't pay the penalty. I don't want to pay a penalty for shit. I don't know. Is there a legal way to? I don't know. Выселить. Like you are. Есть глагол хороший на слово выселить. Я забыл. У нас был глагол, что вы должны будете выселиться через 3 недели. Был такой глагол. Я забыл, как называется. Если погуглишь, может, найдешь его. В Америке для этого есть специально... Move out? А? Move out? No? Нет, move out это просто убирайся. А выселить есть специальный... Evict, displace, expel. Expel это выгонять. Disown, eject. Не-не-не. Я помню глагол, он такой сложный. Я первый раз увидел, у них, знаете, у них глагол есть отдельно на это. Он как expel. Только expel это когда тебя выгоняют из школы, из института. Evict. Вот, точно. Evict. Evict. Вот как я об этом узнал бы? Никак. Пока сюда не попадешь, не увидишь, на стене написано You should be evicted, бла-бла-бла. We don't care. Пошел нахрен. А почему у меня... Why can't I change the word in the browser? I don't know. I don't know too. Mariah Webster doesn't respond. Ne pas répondre maintenant. Maybe something with the internet.
It will be something with internet. I didn't hear you. I don't think that the browser goes from one internet and your sound and the video, from the Zoom comes from another one. It gives all its power to to our conversation, and there is no power to open. Maybe the Raya web server is trying to restart their website. Maybe this is the reason, because I don't see any attempt to even restart the page. Yeah. So evicted, you said. Let me open it because I was thinking to open the dictionary, but because of evicted. What is the? А почему мне не всплывает сообщение из Телеграма? Там Олечка что-то написала, да? У тебя нет notifications, уведомления. I don't need notification. Otherwise, I will be. I have so many Telegram channels that I will be. That's why I ask you about, messaging. Yeah, she sent a photo like, "Thank you guys. We will see you next time. Blah blah blah. See you next time on April 9th." Somebody is sleeping or pretends that he's sleeping. I don't know. By the way, I would like to see him in the next group. This guy in the picture who's in the middle. Who's sleeping? In the middle of the row number 4. He was in my room. Really? Today. Yeah. So tell me. We spoke with him today. Is he boring? He's so boring that he was sleeping? No, he wasn't shy. He told his story about his girlfriend. He fell in love from the first sight twice. He told these stories, and it was ladies from his friends, and he said 2 times it was his friends' girlfriends. And he said it was really hard because he didn't want to lose friends. So he and she understood that they couldn't be together. So one friend married on this lady. Another friend divorced with that lady, which he liked. But he doesn't like her now. How many friends? 3? 2. 2 friends, 2 girlfriends. So he has 2 male friends, right? Yeah, and he fell in love in his friends' girlfriends twice. Он был влюблен в девушек своих друзей дважды. Understand? I understand. I'm just trying to find out what was the next. And they all realized, he and girls, that they can't be together. Because he didn't want to lose his friends. So they just he chose the friends instead of the the girls. Wife or being with the girlfriend. Yeah, he said that he still have friendship with those guys. Yeah. And don't love these females anymore? Yeah. I don't believe in that shit. Why not? Because if you fall in love, if you really fall in love, and nothing gonna happen, I mean, if you didn't try, you still fall in love. Otherwise, you didn't. You just tell yourself that you fall in love, but you didn't. Just think a little bit. If I fall in love, nothing gonna change. If this is not, everything changed, and you can change your mind. You can meet other persons. Of course, but in that case, this is not a love.
By the way, is it the special word in English like влюбленность, not love? Я не знаю, это надо было Олечку спросить, она у нас профессионал по амурным делам. Надо писать, Оля, could you please tell me, is there any other words for влюбленность? Ну, даже сейчас ей залепишь, она еще не спит, уверен. I don't have her contact. Crush, maybe. Да вон ее конта, у нее 2 контакта целых. Ну, краш, это скорее ты помешался на ней или на нем? Infatuation. Infatuation, наверное. Yeah, infatuation. But, Ты знаешь, мне мало перевода, мне надо увидеть, как они, где они его используют. Это как вот ты сейчас сказал, там, expelled. Я тебе говорю, нет, это не expelled. Надо видеть. They use crush and love in reverse. Ну, краш это, типа, у меня крыша едет по нему, понимаешь? То есть я вот, типа, была песня такая, мама, что-то, я полюбила, кого там говорит? Негодяя. Я полюбила... Мама, что с нами будет? Я полюбила бандита, вот. Помнишь, такая песня была? Не помню. Мама, я полюбила... Вот, сейчас я включу. То ты, может, не слушаешь такие песни. У меня реклама когда-то идет. Играет тот же самый мужик, который играл это Ярла, этого Лорд Блорока. Реклама называется The Dog Lives или The Dog Lives, не пойму. Сису. Начинается в апреле 28-го, 28 апреля в кинотеатрах. Вот песня. Такая придурочная песня, но... Я ничего не слышу, если что. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Вообще не слышишь? Нет, вообще тишина у меня. А меня слышишь? Тебя слышу, да. А как такое может быть? Не знаю, вообще тихо. Я вот поэтому и удивляюсь. Вроде реклама прошла, причем рекламу я слышала. То есть как-то Zoom убирает звук? А если я говорю, он уберет звук? Вот, допустим, сейчас. Слышно, нет? Ну... Нет? Нет, прям вообще как, знаешь, пару где-то вообще как будто далеко-далеко что-то там вот. Но прям очень плохо. Я не могу разобрать. Подожди. Мне даже интересно стало, как такое возможно. Как они удаляют звук? А тебя очень хорошо слышу вообще. Вот я и удивлен. Звук идет через одну и ту же дырку. Так, подожди. Я вот это мне сейчас глаза открыл. Это что же, они убирают звук? Может, они распознают, типа, нельзя... Вот я про то же, я прям в шоке был. Без права, типа. А так? Сейчас слышишь звук? Вот рекламу сейчас слышу, да. Ну вот сейчас. Началась? Не слышно? Ну, слышно, но, знаешь, как будто бы один слог сказали, второй убрали. Один сказали, один убрали. То есть вообще непонятно. Больше терпеть невозможно, боже, какой он красивый, как же любить его сложно. Короче, хрен что это, я сейчас просто зашарю и все. Пипец. Да. Что происходит? Интересно, если ты включишь звук будет? По логике должен быть звук. Только у тебя, наверное, в одну сторону. Прикольно, звука нет, да? Да? А у тебя звук идет. Прикольно. Я включила, конечно, вот я слушаю. Как они это сделали, скажи мне, вот реально. Знаешь, такое ощущение, что идет, человеческий голос идет в моночастоте до 20 тысяч герц, или сколько там, до 5 тысяч герц, а эти все идут выше. Возможно, потому что даже когда вот ты включал, я говорю, как будто прям вот слог есть, слога нету. То есть, прям вообще музыки не слышно, ничего, какой-то просто белиберда, то есть даже слов непонятно. Короче, я понял, надо включить вот эту вот группу, только, как это называется? Никогда не поют, а когда акапелла, вот. Надо написать акапелла.
Ну-ка, если я сейчас включу, будет звук, интересно. А что же у нее капеллы-то нету? Я слышала эту песню, да. Ну, такая старенькая. Группа «Краски». У них какая-то была знаменитая песня, я слышала. Но другой нету. Он просто смотрит и молчит. Он же тупой, что ему говорить-то? Да. So Roman shared interesting stories about about his life. Another interesting story. So he just said that he doesn't communicate with with all these two females. With one female he doesn't communicate, and with that friend they are not so close now. But with another, they are still close friends, and he married this girl, which he liked. But now it's okay to him. But if he married, what's the problem? I don't understand. Oh, not he, but his friend married. No, his friend married, yeah, to that girl, which he liked. With his second crush, right? Yeah, yeah. Кошмар. Кошмар. Yeah, it happens sometimes. Yeah, I told you that the Olichka choose really, I would say, sharp topics, but she really put the, tiny questions. The questions should be more concrete and more describable because, because I was, people were asking me, I said, Fox, can you clarify the question? Because I don't understand, what are we talking about? Male to male, male to female. Understands, Misha, everybody except you. No. Yes. I don't understand. What you don't understand? I mean, if what is more important for you, romantic relationship or friendship? With whom? She even didn't say with whom. With whom? With whom you have a romantic relationship? Wait. You speak about Wait. For example, we have a friendship relationship with you and with Anya. And somebody asked me, what do you prefer? Yeah. Friendship or romantic? Yeah. I said, with whom? With That's why I need to confirm. Who you like? Come on. Nobody asked me whom I like. But this question I don't like too, because you can't choose, like, you need a romantic relationship and friendship. Это вообще бред, полный бред. Yeah, nobody in our groups understand this question, and everybody said that they are both important. It's not a question. It's just like, I don't know what. It's the beginning of conversation, but it's not a question. Because first we need to analyze what are we talking about? Are we talking about job? Are we talking about our close friends? Are we talking about family? Are we talking about, like, person whom you met in chat? Or what are you talking about? About your wife or about one of your girlfriends? About whom? With whom you have romantic relationship. Come on. Nobody told you about romantics that you already have them. They said what you prefer. Maybe we have nothing. Maybe we just... What is more important for you? It depends. Maybe we just met. There's no relationship yet. So we don't even stay on this kind of stage. Maybe we just first look at each other and just like, what? So you choose friendship then? It's not a friendship yet. It's just kind of relations. And you can say any further. It's not a friendship. It's not a romantic stuff. Blah blah blah. You can say maybe it's a business relations. Yes, we can say it that way. Or it's a neighbor relations. It should be more concrete questions. Because too much water. I think it's like they made it for special, and maybe people start to
to describe that friendship. It's important to have a romantic relationship. It looks like these questions were generated with ChatGPT. Maybe, yeah. How important is trust in a relationship? Stop fixing our problems with ChatGPT. Please start making questions by your own. Olichka. Don't write this comment to her, Misha. They will block you. Definitely. She's so anxious about this stuff. Yeah. Yeah, but they did a great job to, to obsess so many people with their vibes. So keep going. Так, ты сегодня до каких не спишь, как говорится? До 5 утра? Ага. Я хочу начать бегать. I wanted to start jogging. От кого? I hope from nobody, just jogging. I like this feeling in the morning when it is early morning. There is not so much people outside, warm weather, good music. Да знаю, у нас пол Бостона бегает с утра до вечера, постоянно бегают. Особенно в дождь. I like it's only jogging in the early morning. Maybe. I said to Misha that if you wake up, maybe I won't be at home. Don't worry. Don't be scared. I will come. Холодильник на кухне, не переживай. Yeah. Yeah, he will. He will. Не переживай, если не найдешь холодильника. Значит, я побежала вместе с ним. No, I don't need it. So will he be scared if he didn't find the fridge? Maybe yes. If you don't find the fridge, yeah, maybe. How often he opens the fridge by himself? 3 from 3 to 6, 7 times a day. How do you know? Because he often do it when I'm in the kitchen. So he wants to open when you see it, right? Yeah. He opens and say, "Mommy, I want to eat. What can I eat?" I say, You open the fridge. You can watch some products there. You can choose what you want. But he can't see what is on the upper shelves. Top shelves, Yeah. And I can say, like, we have this, that stuff. So it looks like you have a huge refrigerator if he can see on the top. No, it's not so huge, but he... I mean, tall fridge. He can see like only bottom of the products, and sometimes he can't understand what is it. Bottom, низ же это bottom. Yeah. No, I remember I have a fridge like in the Zid, or if I'm not mistaken, Ariston. It was like 2 meters high, or maybe 2 meters high. Yeah, it's 2 meters. And on the top, the freezer was on the bottom, by the way, not on the top as usual. So the freezer on the bottom. Yeah. We have the same. And because usually before in Soviet refrigerators it was vice versa. Usually on the top of the upper shelf is the freezer, the regular fridge in the bottom. But here is another one. And I didn't see I'm how many? I'm 1 meter 80, 180. So I'm still kind of don't see what's on the top. So probably Misha is a little bit lower than me. I guess maybe 160 or 170. I don't know how tall is he. No, he's. He looks like 160, I guess. 30. No, he's 130, 40 maybe. 140. Such small. Yeah. Such a small. No, he's not. 140. It's not. He's in the medium in his class. 140. That's not much. I remember when I was 8. Yeah, I've been maybe 150 already.
Maybe you were older. We can check actually. 150 Oh. it's not big actually. I remember 150 is like we have special ruler at the entrance of the apartment. Yeah. When you enter and you see how tall is the person, it's easy to find out will he use the hangers on the left or on the right, because if you're taller you should use more, I would say, sophisticated hanger. But yeah, that's interesting that he didn't see the bottoms of some of the products. Yeah. I can hide there something. You can hide. So if you put on the top, he will never see it. Yeah. So what's the problem to put the extra chair? Yeah, sometimes he does it, Because that's convenient. I mean, I don't see what's going on. I want to get inside. Yeah. It's interesting, especially if there's a big variety of products. I just remember when I was a kid, there was not so many products in the refrigerator, so it was half empty. Right now, it's overwhelmed with the. No, I have still half empty of refrigerator. I don't buy a lot of You don't like to cook it, or you don't like to throw it away? Yeah, I don't like to throw food, so I try to buy often, but not so much. That's fine. Keep going, or what? What? Are we keep going, or are we going to another article? Yeah, let's finish this. Where we stopped. Relationships aren't strong and stakeholders are less inclined or inclined. Наверное, я не вижу слова, наверное, incline. Incline такого точно нету. Incline как наклонение, ну не наклонение, а забыл. Сейчас, подожди, да. Вывижу incline. Четвертая строчка, incline. Yeah. Incline. Я не помню, что такое incline. Я не помню. Support. У меня же висит этот Брайан Вестер. Что-то у меня висит. Надо было перезагрузить, окей. Incline. What does it mean? Incline. Ну да, это же наклоняться. Inclined. Как реклайнер. Просто реклайнер это назад, а инклайн это вперед. Все понятно. To lend their full support. There's less consensus and enthusiasm towards a shared goal. Отклоняться от чего-то. Видишь? Отклоняться от линии, направления или курса. Скорее, здесь третье значение. Sorry. Deviate from the line, direction of course. Это у этого, который не выходит до контакта, как у Игоря было как раз. Deviation 40. Отклонение от горизонтальной там, высоты посадки там, и глистрады какой-то там. Inclined. Stakeholders are less inclined to lend their full support. Stakeholders. Это типа держатели акций, что ли? Stake. What's stake? Я думал, что stakeholders это как shareholders. Ну, как совет директоров, что ли. Что такое, что-то застряло? Да финики виноваты. Ну, попей. Я и так пью. Заинтересованные стороны. Stakeholders. Stakeholder. Relationships aren't strong and stakeholders are less inclined to lend their full support. There is less consensus and enthusiasm toward a shared goal. Employees don't want to stick around. To stick. Клеить, прилипать. Stick, yeah.
Employees don't want to stick around. Не хотят прилипать вокруг. Ну, здесь, Like, наверное, stick around это вот, скорее что-то другое. Ну, по смыслу, да, понятно, что... yeah. Like to hold. Ну, не хотят, видимо, липнуть к этим стейкхолдерам. Чё к ним липнуть, если они, типа, менее консенсус и энтузиазматистик к одной зашаренной голе? Фактически здесь гол. Гол и есть гол, как в футболе. Гол — это цель же вроде, да? Ну, Цель. это и есть, да, вот это слово гол. То, что футболисты орут, когда сидят на трибунах. Ага. Да, Да. цель, гол. Гол. Research has shown that people have 3K questions for leaders in their companies and По-моему, organizations. ки читается немножко на букву И. Key. Да, вот ки. Ага. Key. Have 3 key questions. Who are you? Ideally. Ideally. Or ideally. Ideally. Я бы сказал ideally. Ideally. Я бы это, да, позырим. Я себя тоже перепроверяю, я же могу быть неправ. Ideally. Опа, и я не прав. Ударение на второй слог. Ideally. 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 Не You are a идили, person. а ideally. Ideally. You То are есть a ты person. ударение произнесла правильно, просто первый этот произнесла неверно. Да. Ideally. 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 Ideally все-таки. Ideally. Двойной такой. То есть ideally. Туда 60% и наконец еще 40. Ideally. Не просто ideally. Ideally. Двойной. Ideally, you are a person with integrity and a balanced ego. Ego. Ideally. Как он долго просыпается. Я нажал, наверное, минут назад. Что-то все Ego. Where are we going? You make clear a compelling vision and ethical strategies to get there. Do you see me? How you answer this question plays an unexpectedly large role in determining your success. Вот я тупой, а. What? Я запустил этот, как он называется, экстрактинг из рендера, а звук-то я забыл включить. Черт, он, скорее всего, без звука распознался. Дятел, просто дятел. Ну ладно. Я же когда редактирую, ты же звук-то не слышала? Да. Ладно. Ну, а он что, забьется тоже без звука? Ну, конечно, если ты выключишь звук, и звука не будет. А-а-а. Фишка-то в чем? Ты же настройки ставишь. Ты можешь, если видео уберешь, так видео не будет видно. Звук уберешь, звука не будет. Это же дорожка. Ты просто. Я заглушаю дорожку для своего удобства. Но она. Заглушка-то стоит. Заглушку надо. Ну ладно, сейчас буду перерендерить. Ну уже. Я подумал, что мы еще не закончим заниматься, а уже будет файл, можно будет заливать. Ладно. Next time. Sound. Сейчас напишу sound. Плюс sound. Ай, да, голова духа. Чего? Еще 4 гигабайта ушло на эту хрень? Пипец, без звука 4 гига ушло, представляешь? Кошмар. Вот Open чисто G, как еще G. Миша. Ну, ты же там ставил, небось, 4К. Нет, я же тебе сказал, 4К не будет, потому что у меня места нет. И времени нет. Ну да. Ну да, 3,87 гигабайта простой Full HD, 1920. Окей. So the simple Full HD 1920 over 1080 just okay, a little bit less than 4 gigs. I got you if I can start with the sound. Okay, so what do we know? Where are we going? Who are we? Who are you? Do без do, да? And do you see me? Yeah. How you answer this question plays an unexpectedly large role in determining your success. Unexpectedly large role in determining your success. Why? Do you see? It's true. You don't speak this way. What do you mean? You read this sentence with
too much accent. Why? Do you see me? I hear you, How do and you answer these questions? Plays an unexpectedly large role in determining your success. you don't speak this way. I do. No. It depends. It depends what game I'm Maybe playing right now. with others you speak this way, yeah, I not speak- with me. I speak differently. You don't know me, really. I sometimes speak that way that I don't really care. I know. I'm changing sometimes. You know, I can change for entire week or entire month. It depends. Specifically, what do you do to recognize that everyone needs a sense of self-worth, including your employees, customers, and suppliers? What do you do to recognize? Huh? What do I do? I don't know what I do. They should recognize me, otherwise I will fire them. I don't just, what? Terminate the contract, and they will recognize me. Fox, you are fired! Mhm. Do you know who fired you just now? Me. Me. Viewer discretion is advised. In the You world. like to scare people. It's not scaring, it's just like firing them. Why? I don't want to scare them. You're fired. That's it. But it scared people to stay without work. Not without work, but without money. But Without money. But for yeah. somebody, yeah. But for somebody, you're right. For somebody, money is not important. The out of work is important because somebody who has a lot of money, they don't care. They just live on the work. Money goes like money by themselves. Yeah, you're right. Somebody doesn't do all the way they want to do for the job. But I guess I don't know. If you like the company, it's one question. If you like the job, you can find another job. There's a lot of Yeah. jobs for free. Look at me. You can hire like, I don't know, Dream Team 100. How do you and your managers bring people along so they can succeed? No, you need to play. You can enjoy your voice. I enjoy the voice when I just parroting or mimicking the what George, I would say George, no, not George, Morgan Freeman. Alone they can exceed their own positions and grow. It's clear that the business truly believes its workers are its most important asset. It was a question, Misha. It was a question, Misha. Is it clear that your business truly believes its workers is the most important? It's just two questions, by the way. Is it Yeah. clear clear? that your business truly believes its workers are its most important asset? Нет, здесь вопрос один. Is it clear? Все остальное уже не вопрос. Да? Ну, ты смотри, сама посмотри. Is it clear? Ну да. Ты не будешь его вопросом тянуть. Ты спросишь, is it clear? А дальше просто скажешь, that your business truly believes its workers are in most... Ты не будешь, its workers are in most important asset? Ты же не будешь тянуть дальше. Is it clear? Дальше все. Yeah. И я бы сказал даже так, is it clear it is most important asset? Вот вопрос на самом деле. Yeah. Asset. What is asset? Like. Asset это твой составляющая бизнеса, либо твой актив. Актив. Ну, либо актив, либо пассив. То есть какая-то хрень, которая либо приносит, либо не приносит. Ну, под этим там подразумевается что угодно. Там типа коллектив или, как это называется, фонды, ну, воспроизводящие фонды, там оборудование, помещение, финансы, может, связи с общественностью, не знаю, что там. Может быть, база данных с клиентами, тоже asset. Все, что, короче, компания этой, ну, что она считает активным. Да, что ты считаешь asset? Может, для типа. меня, может, asset это вот моя способность там трындеть на инглише. Ну да. Или находить там каких-нибудь олечек. Так, не дает тебе покоя. А я поменяю ее, напишу себе Олечка Г. Олечка Г. Она Бедная любит суффикс К, а я люблю суффикс Г.
Да, да. Олечка. Не, она хотела поприкалываться, я поприкалываюсь. У меня же дальше идет, я же видосы делал. Я же когда тогда про эту девочку-то начал вам, помнишь, когда я там в лес, которая там прожила в Да. Великобритании, я же видос делал. Но он А, затянулся, он затянулся, я начал там редактировать, менять местами звуки, там такой прикол получился, я просто, там уже у меня, ну, сначала я минут 20 делал, потом еще 20, там, ну, и у меня, понимаешь, когда я начинаю такие вещи делать, меня, во-первых, прет нереально, о, я да. так, я, знаешь, у меня там хохма на хохме, и поэтому я еще прослушал, думаю, мне надо лучше, надо вот, а там же еще поддакивали, я эти поддакивания местами поменял, туда залепил, Мгм. то есть это большая работа, чтобы ты понимал, то есть надо все это делать, смонтировать, то есть это надо отдельно, понимаешь, это не когда у тебя вот сейчас было, условно говоря, 15 видео ну вот мне сейчас Аня пишет, а где наш видос? Я говорю, Ань, там же, где все остальные, и то как бы я вот поставил на редактирование, я же еще пытаюсь добить ее эти видосы с книжками, как помнишь, которые были 1-3 марта. С книжками. Ну или не А, помню. блин, да все, забудь уже про них. Нет, я доделываю. Просто я не так быстро делаю, как хотел. Я говорю, я не успеваю все делать, но они у меня выделены кружочками. Я кружочки обвожу. Обвел кружочки, радостно сижу. То есть я говорю, за эти последние недели мне наконец налоги кружочки сделали, да. So I finished with stuff with the taxes right now for the whole year. I fixed it with these 2 apartments. I fixed it with with 2 cars right now. They changed it. Not only oil, they changed it, two fenders and 2 grills and and the lower bumper. So it takes time and takes money. Yeah. Usually some other people like insurance company or other stuff should do this stuff, but my insurance doesn't take care. So they just always want that I pay them, and they don't want to pay for anything. And they're just like, oh, we charge you like $2,000. Like, for what? For changing grill? I'll change it by myself for 200. I mean, I find a person. So you see, I was looking for 2 weeks to find the right person. Then he said, I don't have time, and I was coming back and forth to plead him, to ask him to change this stuff, to start painting this stuff. It takes too much time and too much of my energy. Especially when I don't have time, and especially when I come at 7 a.m. and I want to sleep until what? 2-3 p.m. and they finish at 4. And another week comes, and another week comes. All these 4 weeks, just like what? I didn't really see them. I just. The time just like pass by. It flies. Fly. Yeah. Unconsciously. Did you finish with that video? Which one? With that video? No. Which you told? I finished No? only maybe hour something. The only thing that I started right now, what I realized, when I make this kind of table, kind of schedule, my productive is much better than when I don't. So right now I just change all this stuff. I just doing 2 projects with one of the schedule, one with the not. This one without the schedule, it's a total mess. So while I'm doing some kind of scheduling, this is why actually I shared the previous stuff in the Excel with you, because I was thinking this will help me. And actually it helps me. The only thing that first, as I told you, I need to gain some amount of money just to organize it in a little bit different way. That's why I just decided to stop everything, but just do money, and then because people usually they much easier to do something with the money just with the initiative. Yeah. If you need to make your schedule in Excel or what, I can do it like It's not like previous time. one-time job. You can guess it. So as I told Anna, we should meet with each other like once in a week for at least 20 minutes. If we don't, we don't. We just we next time will be in another 3-4 weeks. She said probably yes, but she didn't really technically give the exact answer.
So I can share all this stuff if you want. I'm not sure that you have a big desire to do this stuff. I can help you because it doesn't take a lot of time. Really? I was thinking this always takes a lot of time. To make a schedule in Excel? No. But not just to make it, just to change it every week. It's not like you did it once and forget about that. No, I already did it, but I add some points, I change it. It keeps growing, it keeps improving, it keeps changing. So it's not like Okay, let's try. If it's difficult to me, I tell you, Misha, sorry, but I think I can do it. I don't need money for this. I mean, I can help you. If I need money, I will tell you, Misha, sorry, that's too much for me. You should pay. Of course I should. No, you shouldn't. For what? I didn't do anything. In advance. I feel myself much comfortable when I know that I can help you in advance this way. We have a budget, and it's not. I see this 3 months. Literally, I see the January, February, and March. I see it, and I see how many stuff I just told you, told Anya, and I see for me it's. I call it only this one description for me. It's a blah blah blah. It's nothing. It's like air what castle. Yeah, but sometimes we must like speak it loud to разложить по полочкам in your head. Okay, separate or manage it in your head. Yeah. So why do you need? Do you think when you manage it in your head, it starts being better than before? Yeah, I mean, for you, maybe you start understanding something which probably I don't explain it because I'm more concentrated on my stuff, and you don't see what I'm doing and what I'm telling. So it looks like I'm only telling you some kind of air castles and I don't know, temples. But for me, I don't know, for the last 3 years, I just see only results. For me, the result is the main stuff. It's like I told you, you should find out the result in everything. I mean, only one thing I would probably ask you do I'm not really sure. It's when you have fun. Like today I was having fun. I didn't really think about the result. I was just thinking about like how I just asking the question. So this lady were always smiling and laughing. That means that I'm doing the right stuff. Because I see that they didn't start when two other people were talking. They were just they didn't really smile. So that means I'm doing the right stuff. What can be better than when the females start laughing or smiling? I guess this is the best. This is the best reward for me, like a male. That means that I'm doing well, and I see that this is not like she's not smiling because she wants to be kind of polite or whatever. No, she doesn't care. It's obvious that she doesn't. That means that it's not easy. I mean, for me, it's not easy because I never know what's this person thinking about. How is that good joke or bad joke? Because I'm a kind of, how to say, I don't really think about how my joke can insult the people. I don't care. So why do you care about it? I thought you don't care what people think about you. Most of them, but not everyone. Today, believe me, I cared. I cared what will be the reaction. Sometimes you come to the chat and say you talk about something, and I don't care about the males. Because why? Because most of them, probably only Evgeny right now, more or less, how to say, follower. What does it mean? He following me. He following our chats. Follow. Yeah, he trying to be kind of commitment.
trying to be committed somehow. And the only question that he started asking to the chat, like, what's going on, folks? Will we meet today? I said, Evgeny, please stop writing in the chat. Write straight to me. But will we meet? I said, I decided. Will we meet or not? It's obvious. I decided. If I will not meet, probably another people will meet. But it would be kind of, I mean, you never joined when I didn't come, right? And he said, right. So that means you should talk with me. But, I feel uncomfortable. I mean, why you feel uncomfortable? I'm not, J.W. Bush or what? Donald Trump. I'm not the, Burj Khalifa or whatever. King of the Caliph or, I don't know. So what's the purpose? So I'm already told you that to just text me straight. And he starts sharing some stuff. And I see that, then I see the reaction, this is the live person. Because otherwise I see what's going on in the chat. Everybody, 12 people, everyone keeps silence. Yeah. I was surprised that nobody asked and wrote like, will we have a meeting or something? People at that time probably are searching the job right now. It's one question. Another, it's spring coming out. Like, for example, the last 3 weeks when nobody told me, I was, I was angry. Angry? Why? Because nobody warned me that they will not come or something. But last Monday and last Thursday, I have so many things to do and I was so tired, so that I don't care. Trust me, I was so tired, I don't care. Will they come? Will they not? I have a lot of stuff. And before that, I was sitting and waiting for them. But then I just, maybe because I realized that I was waiting for them. I don't want to wait anymore. It's not me, it's them. I decided to change my, reaction. If I can change anything, I change the reaction. And after Marina actually quit the group, I actually, I was, as I told you, I was ruined. Прикинь, у меня слетел мой программе. Ни хрена себе. Что слетел? Рендер слетел. Ладно. Из зума выйдем, буду арендовать отдельно. Надеюсь, файл хотя бы сохранился. Не дай бог еще Олечка вылетел нахрен. Бывает, что у меня вылетает, тогда привет файлу. Он не восстанавливается. Completely destroyed. Yeah, it's a pity. It will be a pity. Отсюда вывод, который я вам всем говорил. Пишите вторым диктофоном. По крайней мере, звук сохраните. Уж я, как человек, который сделал уже, не знаю, 40 тысяч всяких записей, знаю, что такое. Это вот называется как раз то, что я Ане называл, это называется бэкап. Ты себя как бы там... Ты себя дублируешь, ты себя спасаешь, подстраховываешь. Ты ставишь просто диктофон. Видео, в принципе, тебе на самом деле не нужно, кто там как тренит. Да, прикольно видеть ваши физиономии, но на самом деле звук важнее. И он тебя ничему не обязывает, он не вырубится. Батарейка может на телефоне сесть, память может не хватить, но в принципе маловероятно. 1,5 часа звука занимает мало. How many people do you think record the audio or video of meetings? How many people do you think record video or audio about today's meeting? I think video nobody. Audio I have maybe 4 or 5 people record. From 65. I hope, yeah, usually 2-3%. People are really be scared and to record the video because they have no idea how to record.
even though who record, they are sometimes they are not ready. Like you, for example, you know the tools, you have this OBS, and but what? You still was kind of not prepared, right? So you are one of the people with who were kind of prepared. They know what we're talking about, so you just need to push the button and start doing this, but you didn't. It means that because I decided not to do it every time. I Because don't think about this stuff. I just record every time and then I delete. That's easy because sometimes you did not and you miss a lot of stuff. I also realized this stuff. You never know what you miss. So sometimes it's really pity to it's much easier to delete if you just see that there's no need to. But if you don't prepare it, you'll fail. It's definitely. And this situation which happened right now once again showed that I was right. I'm not prepared. I didn't prepare some extra source of recording and it failed. I was thinking, oh, I do it 100 times. It usually works. It usually. But there's usually like 3-5 times in 100 when you failed, and this is the rule, a rule out of the rule. Ideally, да? Вот я неправильно прочел опять. Ideally. Чего опять не произносит? Ideally. Ideally. Такой у него неприятный голос. Yeah. I understand. This lady reminds me my first English teacher. Я думаю, кого же она напоминает? Почему я так забыл? Paralinguist or the voice, you mean? Не. The current lady in the Олечка Zoom. Which lady? On the picture? On the photo? No. Lady who was today in our Zoom room. I see. I was just thinking. Your first English teacher? Дома. My neighbor just asked me, I am at home or I'm on the taxi driving. Yeah, yesterday we just started to taxi driving together. So we're going in the middle of the Boston to the. We have this. We have two terminals: bus terminal and train terminal, and they call it like Atlantic Avenue, and it's kind of like. Okay. And but before he didn't really drive. So because he's a truck driver. It's your friend Zhenya? Yes. And he started telling me like, I know this street right now, because he has no idea how what's the names of the street and where this street is going, where that street is going. And I said, you still don't know the Nealon Street, and you still don't know Stewart Street. And you know the Nealon Street and the Stewart is one street actually. It's like New Arbat changing to Kutuzovsky Prospect. So technically, or like, Machawaya changing to Воздвиженка, for example, right? No, Machawaya changing to Новый Арбат, for example. So you're going just like Боровицкая, Machawaya, Новый Арбат. And at the same time, the Stewart comes with the Nealon Street. But when you know where it's going, when you don't, like Nealon, where is that? Where's Stewart? I have no idea. It's the same street. Maybe he has a navigator. We just call it GPS. GPS. Yeah, everybody has GPS, but I mean, there's a lot of streets. How do you know which is which? For example, I live here in Needham. I have no idea what's the names of the street. Yeah, I have a GPS, but I don't really see and remember what is the name of this or that. I don't care. I know the main direction. I know how to get out of here. I know that I should make 2 right turns and 2 left turns, and the next intersection another big left turn. That's it. And then I choose the toll road, Mass Pike, or whatever, like Route 90. How do you call it? 12-15 minutes, and you're in the downtown Boston in this Nealon Street. But every details what's going on. I really
what I really obsessed, not obsessed, I would say what makes me abhorrent is that the quality of the roads. It's kind of it's worse than in Moscow, I guess. In some cases, Really? it's worse than in Moscow. It's like they don't really fix it. It looks like I should make the kind of big video where I just trying to humiliate every little city in near the Boston and every little county. And you know what? People tell me, oh, it's cold winter, blah blah blah. It's this is Massachusetts. It's a winter state. Really? But we have New Hampshire, which is more to the north than Massachusetts. Perfect roads, perfect, excellent roads. They have more. They have more snow and more ice and more, minus negative temperatures than in Massachusetts. But their roads much. I wouldn't say much better. They're not much better. They're perfect. So that means that they know how to make roads, and these guys in Massachusetts don't. Yeah. Or maybe they steal more money. Of course. I mean, if you know how much Massachusetts spend on the roads, you'll be shocked. Because Massachusetts spend much, like I watched the budget. It's like 5 or 6 times more than New Hampshire. You can tell me, oh, Massachusetts have more residents, blah blah blah. They have more roads. More residents, yes, but no more roads. Amount of roads more or less the same. What do you think in US? Do the депутаты... On state. It depends on state. As I told you, on state. Different state. Смотри, рассматривай США все-таки как 50 разных государств. Тебе попроще так будет. Это 50 разных государств. Настолько разных, что у них только валюта одинаковая, доллар. Все остальное у них разное. У них разные налоги, у них разные цены, у них разные законы, у них разные правительства, у них разные губернаторы. У них все разное. Okay, do you know some states where like депутаты, or I don't know, this government people? Government people, yeah. Steal money. Are you about bribing or what? Bribing. Отмывают, крадут, like in Russia. Ну, что значит крадут? Фактически это называется бюджетный... Это budgeting. Yeah. То есть ты говоришь, надо построить столько-то детских садов. Окей. Сколько? Ну, надо 300, давайте выделим на 700. Как-то так. Мы построили 700 детских садов. Окей. Здесь просто немножко другие изощренные способы, как их воруют. Просто и все, вот и все. А это здесь здесь это называется лоббирование. Это называется лоббирование. Надо сдить, да? Значит, надо принять какой-то закон, чтобы Сенат одобрил издевание, да? Благо, товарищ не Дональд, как его там это? Байден, он давно этим занимается, последние 50 лет. Еще Горбачева у власти не было, он уже начал этим заниматься. So he is long time ago started, if I'm not mistaken. Do Americans in your state like this Joe Biden, like this president? Я не знаю, I don't know. You can watch they have kind of rating. It's one question. Another one, when Trump lose the elections, they don't vote. I don't know. Do you know how the Americans vote? No. By mail? У них, by mail. Они выбирают representative. У нас голосует каждый, а они голосуют за representative, за представителей. Это единственная страна, у которой нету прямых выборов, понимаешь? Не знаю, в курсе ты или нет. У них никогда нет прямых выборов. Ты не голосуешь, ты голосуешь за кандидата. Да. Который будет представлять эту партию. Который, да, будет представлять. Репрезентатив так называется. Допустим, даже вот эти репрезентативы, сколько там, допустим, в каждом штате, может... Так, я экран зашарю по-другому чуть-чуть. Такого бреда нет ни в одной стране мира. Только в Америке. Давай так. Сейчас экран.
Стоп-шер и шер заново. Ну, вот это, наверное, Мгм. да? US Rep... О. Representative... Да чё он висит у меня, а? Пипец какой-то. Что происходит? Висит, конечно, нереально. Это я сейчас даже не занимаюсь этим. У меня ничего не рендерится. Что-то браузер висит вообще нереально, конечно. It is tired. It wants to have a rest. Не для MacBook. Это виндовская машина может быть tired. MacBook не может быть tired. Тем более, который перегружен только что. Так, час назад. Так, US Representative. Что происходит? Вот так вот. By. Вот, видишь, сразу второй выскакивает. By state. И у тебя здесь написано, how many representatives does each state have? Видишь, как написано? Вот и смотри. Арканзас 4, Калифорния 52. Сейчас, что у нас тут? Давай отмотаем. Вот тебе написано. Сейчас, что... It's like представители. Ну да, representative, представитель. И вот ты прикинь, в Массачусетсе, где он тут есть-то? Снизу, наверное, где тут. Массачусетс. It's long. Я не вижу Массачусетса. Up. Вот. Wait. Вот в Массачусетсе примерно 7-8 миллионов. И 9 представителей. В Мичигане... From both parts, yeah? Чего? Democracy and от демократической и либеральной. Там же две партии, по-моему, только, нет? Да нет, это просто представители. Но они идут от каких-то, они могут быть разные. Они могут быть от разных партий. Всего их 9. Так. Их не может быть 10. Вот в этом году от этого штата всего 9 репрезентатив. Они подбираются либо по какому-то странному принципу. Раньше считалось, что по количеству людей. То есть в Калифорнии дохрена народу, и у них вон там... Да, 52, по-моему, там было. 52 представителя. Больше всего. А в Нью-Йорке народу чуть поменьше. Но почему-то их 26. Это не значит, что население Калифорнии в 2 раза больше населения Нью-Йорка. Да, посмотрим население Нью-Йорка по приколу и население Калифорнии. Ну, в Калифорнии 40 миллионов условно. Господи, что тут эта реклама выскочила. Вот, и ты голосуешь за кого-то, за какого-то одного представителя, или ты можешь нескольких выбирать? Я так понимаю, что в каждой каунти у тебя свой какой-то репрезентатив. То есть штат поделен на этих репрезентатив. Сейчас, подожди. Population. Да, population CA versus NY. Калифорния. 37 миллионов. Нью-Йорк 17. Ну, 17 плюс 17 будет примерно 35, правильно? 30, да. 18, 36. 2 раза считай. Примерно в 2 раза. Но согласись, куда-то 500 000 улетело. А представителей-то нету на этих 500 000. А в каком-то штате, вон в Рудаленте, там как раз, извините, там как раз 500 000 и живет. И чего? Что, им представители? Там 2 представителя будут. Ну, давай на Рудаленд посмотрим сейчас, где тут у нас. Сейчас глянем, где там Рудаленд. На R. Вот 2 представителя Рудаленд, точно. Население маленькое. Или он Дакота 1. У них население как раз там 1 миллион. Почему, допустим... Подожди, а если один представитель, то есть ты за других не имеешь права проголосовать, то есть он уже как бы избран, получается, он же один. Он какой-то партии, да. То есть та партия, которая выигрывает... Даже если скажу больше, смотри. Допустим, в Нью-Гэмпшире какая была фигня? Там было 9 представителей. Так. И если партия... там было так, что одних было больше, чем других. Но если партия выигрывает в этом штате, ну, по какому-то принципу она выигрывает, то все, кто проиграет, все представители переходят под эту фигню. То есть все, допустим, было там, допустим, 4 тех и 5 тех.
Да. Если они выигрывают, так называемый праймер, или как они их там называют, то все 9 идут в пользу того, кто выиграл. М. То есть ты прикинь, например, я не собираюсь голосовать за кто там выиграл в этом штате. Мне до фиолетово, я не хочу за него голосовать. Он говорит, ну у вас представитель проиграл там. Да мне Да. параллельно. Я голосую за этого, а не за того, за кого он там проиграл. Понимаешь? Это в стране нечестные выборы. Да. Демократия вообще, они И это впереди. продолжается последние 200 лет, чтобы ты понимала. М. На минуточку, когда там... То есть, когда Путин говорит там, что вот посмотрите на Америку, он не просто так... То есть при всех его негативах, которые он сам наделал, это Да. продолжается 200 лет. Вот, выиграл. Вот буквально, посмотрите, в 16 году, когда они Трампа избирали, и то, что они сделали. Трамп сказал, давайте голосовать как раньше. А этот Мгм. Байден сказал, не, мы будем по почте. Ну и они купили там на почте, все слили в 2020 году. М. Да и Да. этот, как Обама тоже выиграл, они подделали, как это, не Обама, как его, в 12-м, как его звали-то? Младший этот, босс, Буш, Клинтон, да. Буш. Мгм. Флорида шла впереди, а за ночь что-то они там понаделали, все, они выиграли. И все. И там разница была, ну, именно по одному штату. То есть один штат выигрывает выборы, понимаешь, получается. То есть ты не веришь в их систему, да, голосования? Такую Конечно, не верю. Как свободную. у них голосование через представителей. 500 тысяч человек как будто не голосовали. Тут 500, там 500. Да у вас с этими 500-ками наберется там миллионов 8. Вы просто взяли, Ну да. условно говоря, ну вот, в этом штате, например, Саут-Дакота, 1 миллион человек. И вы дали ему одного представителя. И Да. чё? Он будет голосовать за Трампа. А остальные как? Он отдаст этого репрезентатива либо за того, либо за этого. Тут, ну, нет, что там, понимаешь... Ну, даже у тебя 900 тысяч, там, 300 так проголосовало, 400 так, а Ну да. остальные воздержались. Никого не Мгм. волнует. Будут все голоса отданы за этого хрена. М. Ну, что это за дела? У нас там какие-то проценты пишут за первую партию. У них, во-первых, всего 2 будет. Мгм. Да. Ну, о чем тут говорить? Поэтому... Я думаю, ты можешь посмотреть, есть хорошее видео, ну, в русском ютубе, какая у них выбрана система. Типа проще станет немножко, потому что я сейчас тоже не врубался, как это можно так, ну. То есть для меня выбор это выбор. Мгм. Ну что тут, он 39, 37, что, поназдыхались, что ли, от коронавируса, не помню, 30. А, понарождались, да, походу? А, нет, смотри, тут апрель. А, Апрель. понятно. А, ну да, тут 2010 год, а там А 19. это 2019. Ну, выросло, да. Ну, Мгм. оно не то чтобы выросло, просто понаехали эти. Я думаю, в следующем переписи будет, тут же говорят, чуть ли не 2 миллиона за это 2 месяца зашло через мексиканскую границу. Офигеть. Из них много, конечно, наших бывших сограждан, или не Мгм. бывших, а текущих. Украина, Мгм. Казахстан, Россия и так далее. Даже из Говорят, очень нашей много на группы границе. 2 зашли. Мне же этот отписался, он тогда, когда приехал в Мексику, он мне написал, Миша, я уже в Мексике. А он перешел в итоге, он в США сейчас, нет? Он дальше не писал. А, Он говорит, я тебе напишу. Я говорю, ну давай. Потому что я смотрела эфир адвоката, и она говорит, что на границе там скопилось до 500 000 человек. Потому что перейти легально можно по приложению CBP One, вот это сейчас. А оно там типа что-то глючит, не назначается время, что-то еще. И, в общем, если ты хочешь легально, надо вот это все ждать, и это очень долго. И вот там кто-то в отелях живет, у кого-то денег нет, уже бомжует. Короче, разные истории. Ну, благо там тепло в Мексике. Это не здесь Мгм. минус 5. Хрен ты тут побомжуешь. У вас холодно еще, да? Последние 2 дня, может, потеплело, но вот ночью я езжу, холодно. Где-то плюс, ну, от -2 до +3. А днем? Плюс 10 есть? Нет еще? Ну да, плюс, наверное, 9, 12. Надо смотреть, какая температура. Такая прям московская погода у нас практически так же. У нас обычно жарко здесь. Ну, М. всегда жарче, чем в Москве. А сейчас, да, вот этот год, он такой похожий на Москву.
Ну, сейчас У пишет нас вот 11 градусов. 15. М. 11 по Цельсию. Завтра, правда, пишет, будет 23. Не знаю, резко такой подъем. О, ничего себе, круто. У нас обычно 23 в это время как раз. М. Как в Да, Бакратоне. В nice. Бакратоне 30-ка. Мгм. 14 пятница. Суббота 12. И вот смотри, последний понедельник 18, дальше вторник 22, среда 25, четверг 28, фрайдей 26. Блин, ну что такое несправедливость? В Москве плюс Нет, здесь 13 всегда всю очень неделю. жарко. Здесь с апреля по сентябрь, если даже не... Вот в прошлом году вообще по декабрь было примерно. В декабре было плюс 25. В северном Супер. штате, понимаешь? То есть это температура М. фактически Флориды у нас была здесь. Да, да. В декабре, я считаю, ну ни хрена себе декабрь. Я думаю, Мгм. ну уже снег должен падать. Да. Не, ну это не Ты Миннесота. жару нормально переносишь? Чего? Жару нормально переносишь? Я люблю жару. И А, люблю солнце. Это у меня скорее... сухая жара? Ну, в смысле, там нет рядом моря, океана, У что-нибудь нас такого? океан. Ты что, мы же в Бостоне. У нас огромное побережье. А, Посмотри, где Бостон. Мы на побережье. Весь мгм. Массачусетс, и Род-Айленд, и Нью-Гемпшир сбоку омывается океаном. У нас с июля можно купаться. Ну, можно и раньше купаться, я имею в виду, что нормально. Там у нас есть такой Кейп-Кот, который основал, как его называется-то, Кеннеди. Это семья Кеннеди, у них там какие-то были виллы свои. Там такой Мгм. аншлаг, народ туда. Тут, кстати, на Walk and Travel на Кейп-Кот прет куча казахов, киргизов, узбеков подработать на лето. Потому что за лето можно наковырять, ну, наковырять, как я говорю, по 5-10 тысяч в месяц. Не рублей, естественно. Ну да. И ты там кое-как живешь там на какие-нибудь там 500-700 баксов, наковыриваешь по 8-10 штук, то, что, ну, они в своей стране, наверное, за 5 лет бы не наковыряли, будь они там на Ну какой-то да. супер-пупер Да. рабочий. А здесь ты там на мувинге, там, чем чаевыми, там, еще кем-то. Ну, понимаешь, здесь как бы, тем более наши, они, ну, вот сейчас, допустим, украинцы русские въехали, сейчас они убили отрасль фактически перевозок. М. Ну, потому что американцы не будут ездить на спринтерах, на венах, на траках и так далее. Да, А наши, что, это же большие бабки. конечно. Просто потому что за рулем надо быть 3 недели. Это в чем проблема? За 8-10 и более тысяч долларов в месяц это зарплата, которая зарабатывается у нас за 1,5, 2, 3 и более лет. А Мгм. здесь это, ну, за месяц, за два можно получить. У нас это намного сложнее. У нас, во-первых, нету в России дорог. Ну, я не знаю, твой муж может возразить мне, наверное. Вот. Второе, ну, я в том плане, как в Америке, например, их нет. Ну да. Нету инфраструктуры, нету парковок, заправок. Именно вот как здесь. Когда ты приезжаешь, у тебя через каждые 200 миль у тебя оборудование любое. Ну, ты можешь спать на заправке. Я сплю на заправках. Я еду вот в Нью-Йорк, я сплю Мгм. там. Устал, подъехал, им там куча народу остановился, все спят. В машинах то как, там кто в кемпинге, кто где. Но у нас сейчас на заправках тоже спят, останавливаются. Ну, понимаешь, когда это по всей стране сделано, а не так только на трассе там Мгм. какой-нибудь М5, М. М3, да, или каких-то там определенных, а везде, где бы ты ни был. То есть в этом Ну плане да. здесь это как бы, знаешь, это последние 80 лет. То есть все сделано для автомобилистов и для трак-драйверов. Все абсолютно. Вся инфраструктура настроена. М. Как Да, бы, ну не знаю. да, прикольно. Не знаю, как сказать. Единственное, что мне не нравится, что, конечно, на заправках цены, конечно, высокие. Но это, как бы, мне кажется, везде. Они отбивают эти все продукты там. То есть не нравится, и иди в магазин и покупай. Ну да, да, Ну, я видел, что и у нас на заправках ты приезжаешь в какой-нибудь там Ростов-на-Дону. конечно. Там, Это везде, где у тебя нет выбора, они могут увеличивать на так, сколько там, 200%, 300%. В аэропортах особенно у нас. Я не знаю, как в Америке и в России, в аэропорту там бутылка воды 500 рублей стоит, которая стоит рублей 30 в магазине. 500 it's okay. I mean, sometimes it's more expensive. Wait, so Мгм. did I plan this? Ah, yeah, I just shared this stuff. Because Yeah. usually, when it's 500 rubles, it's one question. When it's about like 15 bucks, it's a little bit more. М. So it depends. Are we still reading? Or was it speaking Russian?
Russian. Do you see me? How there is question placed in expected last room? Blah, blah, blah. How do you manage to bring people on? Сейчас скучная статья, только слова нормальные. Yeah. Hiring good talent. Миша, ну-ка посоветуй мне что-нибудь. Я начинаю терять мотивацию учить английский. Он мне... А до этого что была твоя мотивация? А фиг знает. Мне было интересно. Ну, попытайся вспомнить себя тогда и сейчас. Почему тебе там было интересно? Это было новое. Я забросила английский. Я давно его не... Ну, как бы, давно им не занималась. Вот. Не могу же тебе сейчас советовать забрось еще раз его. Нет, не хочется. Не хочется потерять. У меня мотивация, ну, я ее терял, как ты понимаешь, очень много раз. Да. И я подумал, что нужна мотивация. Ну, Мгм. как этот человек советует. Он говорит, мотивация. А второй секрет – мотивация. А третий – мотивация. Мгм. Что, 3 раза мотивация? Мгм. Да, ее надо найти. Или найти новую. Или продолжать искать. То есть, что тебе реально в нем радует? Не то, что там он полезный, там надо вот... Не-не, это не мотивация, Ну это, да. это фигня на постном масле. Это все, это училки там рассказывают, еще кто-то там, соседки по этажу, там, я не знаю, подружки там в Инстаграме, я не знаю, где там. Я вот перестала уже делать упражнения, учить слова. Меня это прям, ну, что-то как-то вообще... То есть до этого мне хватало сил еще там. А зачем ты учила ну, слова, ты сама-то понимаешь? Тебе хотелось учить их учить? Ну, слушай, ну, мне, как бы, я делала это, я не могу сказать, что меня как-то это там раздражало, или, то есть, ну, я понимала, что я так, видимо, улучшаю, я лучше запоминаю какие-то вещи, ну, Ну, грамматические, а сейчас что например. тебе не нравится? Учи слова дальше, продолжай. А сейчас нет, не могу, вот, прям, меня бесят эти слова уже. А до этого они тебя не Это бесили, что ли? бывает. Чё-чё? А до этого они тебя не бесили? Нет, до этого не бесили. До этого Почему? мне нравилось. Я выписывала их там, составляла предложения с новыми словами, там, не знаю, закрывала рукой и произносила, как бы, ну, как типа учила, да, как я их запомнила там. А сейчас прям не могу себя заставить. Единственное, что я могу, это вот читать, смотреть что-нибудь на английском и, ну, вот разговаривать, да, speaking club. Просто я не очень понимаю, как ты себя заставляла выписывать слова, и не понимаю, как ты от этого кайф испытывала, потому что я тебе давно свою теорию сказал, что я в этом кайфе не видел изначально, ну, для себя. Мне нравилось, что я вот, в принципе, за неделю, например, да, я учила по 15-20 слов. И сколько ты То есть выучил я за 3 недели слов? за 3 недели, Ну, неделю ну, я не могу, штук не хочу спросить, я 50. хочу сказать за 3 недели, за 4. Ну, вот по идее за там 3-4 недели, ну, за месяц, да, грубо говоря, там где-то 50 новых слов, которые прям реально, ну, может быть, не 50 прям, но они остались у меня в лексике, и я прям как бы их помню. Вот сейчас даже я могу там закрыть, например, да, рукой, и я их произнесу, пусть, может быть, не все, но они прям остались у меня в Ну, вот я памяти. и хочу прям, чтобы ты показал мне этот список, и мне будет интересно, как они у тебя остались в памяти. Потому что одно то, что они у тебя в памяти остались, мне кажется, это должно, ну, тебя дальше способствовать, чтобы ты учил еще Вот новое. да, это как бы хороший способ, ну, не знаю, что-то как-то я прям не знаю, как как это объяснить-то даже. Короче, не радует меня. Это уже больше так, как радовало раньше. Мне теперь нужно что-то другое. Так. Не знаю, или перерыв, и просто как бы, ну, не... Я думаю, Не могу. смотри, Мгм. я для себя как обычно делаю. То есть Мгм. я, наверное, ты видел, что я пытаюсь от всех процессов получать удовольствие. Я понял, что это единственное, ну, если это не работа, где ты вот считаешь, что надо получать деньги, мне плевать на удовольствие. То есть в идеале, конечно, Да, получить работу, где ты не будешь, ну, что деньги будут сами капать, но ты будешь все-таки кайфовать от работы. Это вообще идеально. да, Чаще всего да, такое не бывает, и ты заставляешь себя ходить на работу. Ну, да, как кто-то заставлял меня в школу ходить. И говорил, что да. это моя работа, да? Примерно из этой же оперы. Не будем показывать пальцем, да? А с той разницей, что я, например, сейчас говорю, ты пойдешь на работу? Я говорю, я не работаю, ребят. Я выхожу Ага. с удовольствием покатать пассажиров, потрепаться с ними, они мне сбросят чаевых.
Причем они чаевых не сбросят больше, чем у кого-то пенсия за месяц, извините. И то, как я с ними побазарю, сколько я им дам там, я бы сейчас купил им воду, чтобы ты понимал. Вода... Воду кому купил? Соседям Всем моим будущим пассажирам я купил 2 упаковки, ну, с моей точки зрения, хорошей воды. Да, я думаю, следующий шаг будет, если у меня будет хороший пассажир, я им куплю итальянскую воду еще дороже. Я им купил, например, все вот эти конфеты Рошен, я им раздаю, там я хочу сейчас некоторым раздать английские, там, ну, какой-нибудь французский и так далее, в дисках, которые мне... То есть, чтобы ты понимал, я вложил в воду $3. Ты такой клиентоориентированный, короче. Чаевых с бутылки я получаю... Ну, то есть, бутылка стоит где-то в среднем, если разделить там 2-4 штучки на $3, получается примерно, ну, от 11 до 15 центов. За воду чаевые за каждую бутылку, ну, кто-то может не дать, но в среднем получается от 5 до $12. То есть, фактически, если не первый, то второй чаевой окупает мне даже не бутылку, а всю упаковку в двойном размере. А чаевых я с 24 бутылок обычно получаю, ну, в размере, я не знаю, там, ну, от 17 там, до 20. То есть, понятно, что все не дадут, но люди... Даже я люблю, когда ко мне, понимаешь, когда мою скромную персону, мне говорят, хотите воды? А у меня еще яблочко есть. А хотите еще я могу, вот из России мне привезли очень вкусные конфеты и пряники. Слушай, в какой машине и в такси мне предложат российские пряники там или варенье или еще что-то? Дело не в том, что он стоит там $1. То есть для меня даже, который не знает, сколько он стоит, я знаю, что если я сейчас пойду искать российские пряники в Америке, я их меньше, чем за $5 не найду. А тебе человек бесплатно их дает. Да. Ты будешь думать, где я их взял? Причем ты видишь, они вот, упаковка закрытая. Не то, что я сейчас взял там какой-то помощный пряник, там, да, который высох там. Да. У меня они упакованы. Я сейчас хочу даже, кстати, я покупаю пряники мне кажется, они у меня дешевле, чем в Москве выходят. Мятные. По-моему, 80 центов за упаковку в коробке, 20 штук там. Я сейчас думаю просто начать переупаковывать, потому что их там сколько? 15-20 в этой штучке. Я думаю, сейчас по одному упаковать в вакуум и раздавать. Да. Да я эти 80 центов просто, я не знаю, у меня будет 800% прибыль с них. Ну да, да. Вот. А, кстати, люди берут, не боятся? Для них это прикольно, понимаешь? Во-первых, ты очень тяжело найти что-то подобное. Я тебе даже скажу больше. Даже те люди, которые ходят, у нас здесь есть 3 магазина. Ну, как 3? В принципе, одна сеть. Ну, я просто работал на этого чувака, поэтому могу тебе почти все рассказать. А это, наверное, будет скоро мое видео, очень большое. Я просто хотел сейчас, если у меня получится и будет время. Ты же понимаешь, как бы, если времени-то у меня нету. Есть такой YouTube-канал «Все работы хороши». Так. По моим скромным подсчетам, у меня накопилось минимум даже на их 3 видоса. Я сейчас просто посмотрю, как они сценарий пишут. Он очень так грамотно прописан сценарий, что очень интересно его слушать. Я работал на них с 2015 по 2017. Там как бы 3 магазина и 1 большой крупный магазин. Но у него сеть, и он сначала поставил склад. То есть они привозят жатву в основном с наших республик через Бруклин, Нью-Джерси, еще иногда через Иллинойс. Вот. И почти все эти места, куда он приносит, я их знаю, эти склады, вот, но они уже там лежат. Единственное, он пытается не столько взять качественные вещи, сколько взять вещи, которые подешевле и продать подороже. Например, он сам молдаванин, и когда все это началось, и мы российские товары не покупаем, и продаем только украинские и молдавские, там и всякие остальные. Да. Что ты думаешь, к нему перестали люди ходить? Нет, наверное. Перестали. Не нет, а да. Перестали. Это было видно, потому что, приходишь вечером, магазин наш заполнен нашими. А приходишь в субботу, пусто. Обычно народ до хрена. Пусто. Он среагировал, потому что, в сентябре, когда вот я уже пошел выкладывать все. Но все равно он начал сейчас, заменил на всю эту молдаванскую хрень. То есть у них есть, они делают такие же, то есть оно выглядит так же, у них сушки, баранки, вся эта мутата есть, которая у нас идет из Москвы, там, из Украины. Ну, качество, чтобы ты понимал, я знаю, какое должно быть качество. Оно помоечное. Так еще эта хрень стоит по $5 за упаковочку, которой ты берешь, я знаю, почему он берет, потому что я знаю, где он берет. Он берет по 80 центов по $1. И накручивает, ты понимаешь, с маленькой упаковки 300 грамм сушек с $1 накрутить 4 и продать за 5. Тем более качества никакое. Я у него даже говорю, я за бесплатно не буду. Я же купил коробку их, чтобы ты понимал. Я купил себе коробку этой фигни. Дешево. Я открыл первую. Теперь, да? Я купил первую, куда это девать буду, эту мутату? Хоть обратно неси. Это не баранки, это хрень. Не, понятно, что он продастся рано или поздно, но люди что же кто-то будет брать, потому что вариантов нету. Потому что он не берет нормальные бренды.
Вот. Или берет какой-нибудь там гребаный тут рис, увелка какая-нибудь. Да? То есть он Мгм. макфу не берет, он берет увелка. Так увелка стоит дешевле в 1,5 раза. Ну да. Это увелка стоит, сколько она там, $1,5 за 800 грамм, а это стоит 3 бакса, 4 бакса. Макфа там или другие сорта, там макарон у них есть, речка, грис. Я это вижу, понимаешь, ну... Правда, я знаю, где брать, а люди с нами не знают. Ну, не знают, потому что не хотят знать. Вот, опять-таки, что М, от того, что я знаю, понимаешь? Ну, я не могу каждому предложить это. Потому что люди приходят в магазин и покупают. Да. А я не буду поштучно покупать. Я покупаю упаковку, там 6 или 8 или 12 и так далее. То есть я максимум могу в интернете это выложить в свой интернет. А по факту надо просто открывать подобный маленький магазинчик и просто депинговать. Ну, то есть не по 5 Ты не продавать, а хотя хочешь, бы... кстати? Слушай, чтобы открыть магазин, надо хотя бы вбухать туда 1020. А М, я на английскую школу не могу 5 штук насобирать. Ну да, ну слушай, что-то многовато, 20 тысяч. Это еще не многовато, это мало. Это так, это по минимуму. Это я, скорее даже тебе сейчас недооценил. Еще сейчас с всякими регистрациями, там, разрешение на продажу, там, чего-то там, на установку. Это еще без холодильника, без всего. Ты же прикинь, Мгм. ты если начнешь что-то такое продавать, там, я не знаю, то есть, ну, да, некоторые продукты им не нужен холодильник. Но Да. некоторые, если ты захочешь там какие-нибудь торты продавать или торты, А нельзя сделать типа интернет-магазин? Ты ну, просто делаешь какой-то, можно. ну, И типа что, все равно тебе надо доставку. как-то это хранить. Если ты будешь с задержкой продавать, другое дело. Но опять-таки, чтобы делать интернет-магазин, надо будет начать делать. Не, у меня есть сайт, я могу на нем, я могу перекопировать чужие и сделать. Но все равно людям надо, чтобы, ну, что значит интернет? Здесь, понимаешь, фишка здесь как? Вот то, что я видел в России вот чаще всего, это Мгм. просто фигня, а потом тебе курьер привозит. Мгм. Здесь такого чаще всего нет. Здесь ты сразу на сайте оплачиваешь. Здесь интернет-магазин, где ты можешь оплатить прямо на сайте. И доставка идет дальше автоматически. М, Ты можешь делать, конечно, как в России делать через одно место, типа они заказывают, ты привозишь, но именно фишка в оплате в том, что ты уже оплатил. И я им привожу оплаченный товар, а не то, что курьер приехал, и ты ему оплачиваешь. А если ты сказал нет, курьер поедет с м. этой херней обратно, и чё? Кто курьеру оплатит? Кто дорогу ему оплатит? Ну да. Просто в России это Мгм. сложившаяся тактика, что тебе курьер привозит, и ты деньги ему даешь. Но это не интернет-магазин, это херня какая-то. Это просто какая-то площадка с выставленными картинками там и ценой подписанной. А вся оплата идет именно у тебя дома или где вы там встречаетесь. Не, ну сейчас у нас тоже магазины стали. Некоторые берут вот такую предоплату. Ну, не это называется по предоплате у нас, когда ты заказываешь, и сразу типа оплачиваешь, и Потому что тебе все привозят. боятся шарить свои карточки, потому что вдруг сопрут. Правильно? Наверное, да, да. Здесь я вот не боюсь шарить свою карточку в Амазоне. Вот я ее захреначил, и все. У меня даже в Алиэкспрессе она зашарена. И то я подстраховался, я взял карточку, на которой всегда есть $200. И там больше 200 М, просто никогда не бывает. Если сопрут $200, хрен бы с ней. мгм, А вот на Амазоне у меня карточка, на которую постоянно приходят деньги. И я не парюсь, что с ней что-то случится. м. И я покупаю, ну, не то чтобы много, но вот Ну да, то, что не могу найти в пользуешься. других магазинах, там. Мгм, То есть какие-то вещи здесь через одно место. Но вот покупка а-ля Amazon, оно здесь вот, здесь к карточкам привязано все. И ты не паришься. То есть, потому что считается, если кто-то твою, ну, то есть было, да, привязали, есть такая фигня, как Leroy Merlin, здесь называется Home Depot. мгм. И у них там тоже, там, понимаешь, все эти карточки хранятся где-то в компьютере на сервере. Там все, Да. пароли, все, логины. И вот кто-то умыкнул эту базу там на 5 миллионов этих карточек. Там куча денег они стримили с этих аккаунтов. Да, это было, по-моему, 3 или 5 лет назад, не помню. Надо посмотреть в интернете. М, Ой, там был скандал, они восстанавливали, и тоже бабок там сперли много. Конечно. А вернут, интересно, деньги Это я не людям? знаю, это я не знаю. Это не ко мне вопрос. Ну Я да. думаю, по логике аккаунты до, наверное, там, до $5000 возвращают. Там они, ну, М, есть же система страхования вкладов или страхования Ну да. карточек. Вопрос лишь, до какого размера готова страховая выплачивать. Мгм. Вот видишь, опять Да. среда закончилась, точнее уже закончилась, да? У вас так точно закончится, а у меня заканчивается. И я фактически не готов к четвергу. Ну, то есть, как я хотел бы быть готовым к четвергу. А в идеале, я помнишь, когда показал вот эти вот сканированные штуки, я хотел ведь по ним идти. Да, А народ да. как-то странно, они вообще идеальные. Они, во-первых, все расписано, там разная лексика, там разная грамматика, там все вообще идеально. Чем А вот, чё вы не пошли по ним?
Ну, народ как-то странно, то есть как-то переходит с темы. Я, конечно, понимаю, надо быть жестче, наверное. Угу. Да, надо просто... Возвращаясь к вопросу к твоему, что у тебя с мотивацией делать, Угу. я бы, наверное, все-таки попытался, ну, вот как я себе делал. У тебя, не знаю, ты сама примешь решение. Угу. Я себе мало того, что разбил, а зачем мне нужен English? Ну, не просто, что вот там зачем, а именно, ну, вот я, ну, сейчас с французским, как я делаю. Угу. Ну, ты помнишь, я говорил, что я не хочу ничего делать, хочу, чтобы само там все шло. Вот. Да. И я долго искал курс, где не надо ничего делать. Вот. Но выяснилось, что все равно слушать придется, учиться. Потому что никогда не работает. То есть курс направлен только на, ну, на то, что ты можешь читать, на то, что ты можешь разглагольствовать, на то, что ты в теории можешь писать. Но слушать ты, скорее всего, будешь никак. И английский мой не помог мне, итальянский тоже не помог. Френч это прям такая убийственная хрень. Но я для себя понимал, что я все равно развиваю 4 навыка, а по факту мне нужно основных 2. Да. 2 Аудио. да, аудирование раз, и говорение 2. И еще навык запоминания слов. Это тоже навык. Ну, то есть запоминание раз и как бы говорение их в нужный момент 2. Угу. Это не одно и то же. Ты можешь их запомнить, но ни хрена их не сказать. Ты можешь их увидеть только в тексте и сказать, о, я знаю, как оно переводится. Но когда надо будет сказать, оно у тебя вообще даже не дернется никак. Ты это знаешь, что это такое. Это глубокий пассив. Распознаешь, да. Это вот, это а-ля, я говорю, люди с дуалингво сидят там, никогда у них из башки это слово не вылезет. А вылетало бы уже 3 недели на 10 языках. Соответственно, я это себе вижу так. Я расставляю вот эти 4 направления, или сколько их там, 2. Да. И примерно пишу для себя, а сколько я могу кайфа из каждого из этих направлений вытащить. Угу. Сколько, то есть, где можно вообще почти 100% кайфовать, а где придется что-то заниматься, как бы, ну, и все равно, ну, вот, не знаю, вот, фактически ты сейчас говоришь, я хочу читать. Я еще для себя, например, пытался понять, а зачем мне читать? Вот ты для себя отвечала не потому, что это кому-то надо, или потому что там, мне читать надо, потому что я плохо читаю, например, что-нибудь такое. Угу. Ну Или, нет, я бы выбрала спикинг вместо чтения больше. а зачем тогда мы читаем? Не знаю, ты предлагаешь почитать. Нет, предложила читать ты, а дальше я поддержал. Я тебе сказал, что я любой фетиш, который как бы вас устраивает. Когда я предложила почитать? Ты вчера написал. Ну что, читать будем или когда Но позавчера? ты изначально сказал, я хотела читать где-то недели 3 или 4 назад, или даже больше. И это все оттуда идет. Мое желание говорения вам почитать, это просто потому, что, ну, я не хочу это останавливать. Ну, потому что вы это начали. Если вы читать не хотите, вы мне об этом знать дайте. Мне читать не нужно. Я свои вещи и так читаю. Причем вслух, и, как ты слышала, очень артистически. И постоянно пытаюсь менять только дикторов, каких я говорю. Даже сейчас пытался, буду озвучивать индусскую вариацию этого Джорджа Герберта Уэллса. Because that's very important for me today. Да, 25 глав запишу. Твой любимый персонаж. Да, Рабир Капур. Я уже имя имя, да я же тебе написал там в общем, не знаю, видел, нет? Я вам приложил YouTube ссылку на 2 минуты 36 секунд. И написал, вот, у нас новый человек появился в группе, Рабир Капур. Ничего себе, что-то я пропустила. Ты посмотри последний в чате. И вот Рабир Капур начал. Пока сведение дальше пойдет. А ты еще акценты какие-нибудь можешь делать? Ну, многие, просто мне нужно послушать человека с акцентом. Если я его недавно слушал, понимаешь, у меня акцент, который на автомате, это тот, с которым я прослушал хотя бы 500 часов. А 500 часов я прослушал с индусами, потому что я работал на Amazon. И я им звонил каждый день, мы 3 недели по возврату товаров, там, 5 часов возврат товаров, 6 часов. Ну, британских там, ты видел, британских там 15 акцентов. Да. Это вот Анин акцент примерно. Leader humanity is... Leader is... Даже нет, опять меня клонит. Leader humanity is tendency to feel. Display a deep regard to dignity of others. It offers great value within the organization because supporting others... Нет, это опять не то. Мне надо услышать. Меня опять клинит на южноазиатский акцент. Меня прям приклинивает. Я это слышу. You don't recognize that everyone needs sense of self-worth. How do you managers bring people along
alone so they can succeed to their positions and grow. Is it clear that your business truly believes in workers? It's our most important asset. Ну, тут надо смотреть. Мне надо звуковой ряд, чтобы я услышал. Как только он у меня улетает, я... Да, ты скатываешься в индийский. Не, я могу еще примерно... взять можно еще индусский, японский. Ну, там простой акцент, там просто у них ударные идут. Do you see me? How answer this question plays an unexpected large role determining your success. Specifically, what do you do to recognize that everyone needs a sense of self-worth, including your employees, customers and suppliers? Ну, это такой средний, это японцы вместе с этими, еще какой-то народность, они вот такие любят. How do you and your managers bring people along so they can succeed in their positions? У них еще придыхание дурацкое, и они неправильные слова произносят. Китайцы, наверное, нет? Китайцы не. Китайцы Вообще, у китайцев нет похожи. ударения, они скорее мягко говорят, очень мягко. Японцы, они жесткие, у них речь рваная. У китайцев речь мягкая. Мягкая, и она такая, она чем-то на индусскую похожа, но в другую сторону совершенно. Послушай, как китайцы общаются. Да. Это жена этого Цукерберга, жена какая. Правда, она такая полуамериканка уже, но все равно там проскакивает иногда. Там китайцев много, послушай их. Французов легко. Акцент французский, включаешь? И вот Как, кстати, твои уроки ты хотел записывать с каким-то, ты помнишь, разговаривал с своим знакомым, я забыла, как его зовут. Он тебе про математику говорил, еще что-то потом по поводу уроков по английскому. Ты там надумал, нет? Ну, он мне сказал, сценарий пиши, понимаешь? И мы нашли там, ну, не знаю, я, может быть, еще, может, с тобой поговорю, может, с этой поговорю, с Аней. Потому что там по деньгам реально прилично получается. Там, наверное, она сказала, что, типа, я сценарий пишу, то есть, я говорю, мне нужно 10 сценариев. Она говорит, ну, сценарий будет баксов 50. Каждый сценарий? Ну, я думаю, скорее даже больше, чем 50 баксов. Это она так, наверное, сказала. Каждый сценарий, да. То есть, сценарий к видосу, который потянет на минуту. А какого плана это сценарий? Это развлекательный? Не, простой это сценарий, вот урок. Вот как я, вот то, что я говорю в камеру. Вот считай, мы сейчас с тобой делаем урок. Вот я сейчас говорю не по сценарию. А, в принципе, для этого всего нужен сценарий. Ты делаешь урок, он в идеале должен быть по сценарию идти. Ты читаешь не просто от себя тяну, а именно либо ты потом сама сидишь и монтируешь 3 дня, либо ты пишешь по сценарию и подрезаешь только там оговорки и всякую мелочь, которая быстро подрезается там за 5 минут и все. А ты думал, какого плана, ну, что, например, было бы в этом уроке? Ну, я не знаю, там на Ютубе, например, да, если посмотреть, кто там берет там какой-нибудь эпизод из видео и потом раскладывает. Например, там сначала типа смотрим с субтитрами, потом разбираем какие-то сложные слова и фразы, потом прогоняем это все вместе и без субтитров, и типа вам понятнее. То есть ты думал, какого плана могут быть уроки? То есть какого плана, это же ты ей должен сказать наверняка, она тебе напишет сценарий, но саму идею урока, это должна, мне кажется, от тебя идти, потому что, ну, что для тебя органичнее быть таким, как бы, ну, типа, таким каким-то серьезным и строгим, да, преподавателем, который там берет, не знаю, кусочек песни какой-то и по ней идет, там, или из учебника что-то берет и какой-то текст начитывает и раскладывает. Или ты думаешь, что ты заплатишь деньги, и тебе напишут все. Такой просто какое ТЗ, мне приблизительный такое... вариант сценария, который... Если нет ТЗ, то результат ХЗ. Что-то типа такого. Не, ну фраза хорошая, но... Но ты не думал, короче, да? Да нет, я все уже придумал давно. У человека есть сценарий, именно как он пишется. Есть определенная, ну... Но не может сценарий писаться, как тебе сказать, не может у сценариста быть сценарий под любого. То есть я сейчас к ней обращусь, и она мне тот же сценарий выдаст, что и тебе, то есть ей без разницы, кому написать. Тогда это плохой сценарист. Не, почему? Я ей говорю, что мне надо вот по такой урок. Ну вот какой?
Ну, такой, там читаем. Какой? Какой такой? Читаем, условно говоря. Там урок-то будет не 3 часа, он будет 7 минут. Да, я поняла. Ну вот ты для себя, каким этот урок ты представляешь? Вот у тебя 7 минут. Сценарий тебе напишут. Хорошо, какая тема? Или Ну вот тебе там... темы, я же тебе показал, там 80 тем целых. Берешь и по ним идешь. Вот бери вот эти, которые я приложил в этом, присунутые. Вот по любой из этих карточек, которые 3 страниц стоят, Мгм. берешь и сценарий делаешь. Все. Там даже получится больше, чем надо. Там придется вырезать. Сначала читаем, потом объясняем. Потом смотрим слова, какие есть. Смотрим, как у нас, ну, то есть... Тут скорее именно надо вырезать, что более нужное, что менее нужное, и потом именно думать, что Мгм. втыкать, что не втыкать. То есть наговорить, наснимать контент, и потом Мгм. вырезать ненужное. Вот основная проблема. М. Потому что надо будет четко понимать, чтобы уложиться в эти 5-7 минут. Вот проблема. Мгм. А у меня, ну, я вот писал тогда сам сценарий. Да, Да. первый сценарий у меня я хотел уложиться в 3 минуты, уложился с трудом в 8, как я тебе говорил. А по итогу изначально было 15. Ну, 8 минут, мне кажется, тоже неплохо, нет? Я тебе покажу чуть позже. Я вот сейчас нашел на другом ноутбуке. Сброшу. Это уже Мгм. записано 2 года назад, так что там даже на Да, придумать да. ничего не надо. Я просто уже давно Скинь, совмещаю. потому что, ну, 2 минуты урок, ну, блин, ну, что это за урок? Что там можно запомнить? Да это не урок, тебе видос сбрасывают. Ты посмотришь и так далее, а все остальное будет, ну, в платном контенте. Остальное будет вода, вот типа того, что было сегодня на... Тогда тебе нужны не уроки, а просто Ну это демки такие, экстренное превьюшки. Это видео, превьюшки просто, понимаешь? которые как бы Да, это заинтересуют. превьюшка, не больше, не меньше. Она по сценарию это превьюшка идет, она не просто от себятина. У тебя каждое Ну, слово да. продумано, каждые 30 секунд продуманы. Ты эти все 7 минут, там нет воды. Ты их так вылаживаешь и выеживаешь, что они там вылизаны. Поэтому и сценарий нужен, чтобы потом еще сценарий выравнивать. Ну, тогда это, мне кажется, должно быть вперемешку с развлекательным контентом. Как-то, ну, чисто Он вот везде такое, чтобы развлекательный. заманить клиента, как бы, ну, чисто таким... А он и так развлекательный. Ну, смотря как ты подашь, если ты будешь читать, разбирать, Да ну, вон не бери знаю, мне этого кажется... хрена, как он называется. Дело не в том, кто как ведет, а дело, что всем одно и то же надо. Нет, Миш, люди идут именно на личность. И пофигу, что он будет толкать не очень хороший контент, не очень правильный, Ты когда не спать очень... идешь? Я А? тебя перебью. Ты когда спать идешь? Потому что я хочу еще раз тут в реструм сбегать, поэтому... Давай, ну все, давай тогда. Я то разошлась, потом я не усну. Сейчас я Давай, иди начну тебе спать. толкать тут идеи. Ага, давай.